Showtime. Soft as well, so you don't knock.
Waitangi. Naya mātou e kawe tonu I te wawatau rata kanoho I raru I te kōtahitanga te mana te tiriti o Waitangi. Naya mātou te ware te taru kahai rero mai I tō wahae. E tae hara mai rā koe tēnei pito nei tapu. Ki raro I te Pūkana o tamato ariki a ta mai harawai. Matataka hia e koutou. Ka tūtai koutou e. Pakiaki uta pakiaki toi. Ta whare o tai punga were nā koutou I hanga. Nui atu te tui o ka kupuha wene ki te motu whānui. Nō reira e tā whakateko ai te tū. Ka ora ai tātou katoa I raro I te mana o te turiti o Waitangi. Mō tātou wā mō ka uria muri a kēnei. Ho! Tuke no taia, tuke no takata, katahira koe, he hara mai tenene, hei mai kia hau, hei kai taue! Tei ai a manawa penei, toku e tei, tonu nei, ai mai, ki tō hoku wale, ki te kura taka penei, he whakanei, he whakanei! E o piti punan tō kai ko mātou e tangi nei. Kei aku moko puna ko, nei rā mātou e whawhai tonu nei. E te perimia, taku patu, mana mori motu hake. Taku ihi, taku wana, taku ihi, taku wana. Kai hinga aue, kai mate aue. He ki te kapu e hu, e tū.
ki te ngapu e huki roto pone ke kau e te motu e. Ai, taku reo Māori kua tāmi. Ai, taku āhua Māori kua tāmi. Ai, taku iwi Māori kua tāmi. Ai, taku mana Māori motu hake kua tāmi. Ai, taku tiriti kua tāmi. Nō wai tēnei āhua. Mō wai tēnei āhua. Nā wai karanga te tira tāua nei. Ko tua peka nau mai haere. Ko papaku aua nau mai haere. Ko arerorua nau mai haere. Nau mai ke ko ngā kaunui. Ko ngā kaunui ki taku reo, ki taku āhua Māori. Nau mai rā ko ngā kaupono. Pono ki ngā haki o rātou mā. Pono ki ngā ki taurangi o te tiriti. Nau mai ko ngā kautitikaha. Titikaha ki te pono, titikaha ki te tika. Titikaha ki te anamata oranga nui o New Tireni e. Nau mai ki runga ki a hau koirakeu. Nau mai ki runga ki a hau kotahu. Tai tū taku tiriti e. Oh!
Kita urunga. Kita moenga. Kita tokotoranga. Kita tokotoranga. Kita urunga. Kita moenga. Kita tokotoranga. Kita tokotoranga. Kita urunga. Kita moenga. Kita tokotoranga. Kita tokotoranga. Kita urunga. Kita moenga. Kita tokotoranga. Kita Kita
Kirokate! Kirokate! Kirokoinate! Hukopurui! Kakemoi! Wemandene! Hiterao pohiri! Hiterao pohiri! Hiterao pohiri! Pohiri! Teia! Oi, wiotamotsu! Piri! Piria! Ho, matau! Matau! Toi, otakotaka! Tihan Mauriola! Koteo, koteo, marama koteo, vivia koteo, lawea, katu, taragia tunai, koto, kopapa, tokotonai, koputo mai taua, koteira tangata, koputo mai tatau, teira tangata, ite whaiau, ite au marama, tanai anga chireke hua tunai, tanai anga itahu, tunai, mihi nei, karanga nei, ki te motu tēnei, te whakaeke nei, hara mai rā! He taumata te taumauri, he taumata te taumatariki, wā te kauana te tūrangore, hua ka pono te ao, I ngai ka nui, I ngai ka roa, I ngai ka tige kua ngaro atu ki te pō. Ka taki au e. Ngai kai haruru ai te whenua, I tā poko ai te moana, I higo ai te rangi. Mai te ka nui, a mau I tiki a taranga. Taira nā ki te wako aura ki e tangato mai nei. O te katoto nui, o te motu, ko tō tātou kīngi tū hei te apōta tau te whero. Pauheranga waka pauheranga tangata, kīngi o te kotahitanga. Ārere ki muri, ko te kanui o te moana tukari whā tukai tangata. Ko tā bomgilis tēnā, te morahu, I ahu mai, I te hāputa o te riri. Ka rere ki muri, ko te ika, no te au e ki anei ko au te aua ko au. Ko haku I tāri ana tērā. No nei, ko te ika, tō pāpā nui, e whāngai ana I a tini, e whāngai ana I a mano, kia tangata whenua no te reo Māori, ki te ārero o te maha, ki te mato o te ārero, hikurangi maunga, ko ka urangi iri tana tēnā, haia no te motu, hika no te motu, nei rā tātou e tangi kau nei, ki e rao ngai ka nui o te wā. Mā rātou, e wānga ma te nunui ki rungi a koutou, mā rātou e wānga ma te nunui ki rungi a mātou o
ngai tahu. Ako tātau I tēnei rā. He hora ia rā tau ki runga I te takapau wharanui kua ora nei. Kia mihia, kia tangihia, kia poroporo aki tia. Rātau kia rātau. Rātau. Ki te Māori o te pō. Tātau ki te hāraki-raki o te au e tūnei. Tihai wini wini. Tihai wana wana. Tihai Māori tū. Tihai Māori hā. Tihai Māori ora. Ārere taku reo pōhiri. I te tai whakaronga. Ki piri tana nui. Ki te waiatatanga mai, ki te orokohangatanga mai, ki te aunga mai o taku tiriti. Ārere taku reo pōhiri. Ki te whare makatea. Oku iniwe ki tōria. Nā, to tātou tiriti I tuku. Ki ngā rangatiro au te aroa whānu. Nā, ko Edward. Nā, ko Hori te tuarima. Nā, ko Hori te tuano. Nā, ko Kuiniri Hapiti te tuarua. Ka tai atu. Ki tōna tama te upoko whakaira o te whare makatea. O ingarangi o piri tana nui. Kingi tiare no ana. Ki runga I te ahura warongo waiputi o na mātua o na tūpuna. Me taku titiro kau ki a koe kei taku manu ariki. O e tēnā e whakakanu I aia. Tō ia mai tōna I. Tō ia mai tōna wei. Tōna mana ki runga I a ngai tahu I tēnei rangi. Nau mai. Haere mai kei taku manu. Kua ka mā rangaranga. Kei te toi toke rau haere mai ki a ngai tahu. No mātau te vivi te ki te atu I te tahi ariki. I te tāo tō mātau ariki. Me te kite ngātu I a koro e noho tahi māku e ki atu. Ko ai tu tahi Marae hua kua tau nei ki runga I te mahaurangi o tōku whare I tēnei rangi. Kei ngā iwi mahota motu. Kei ngā waka. Kei ngā I, kei ngā wei, kei ngā whakamataku. Kei ngā mokopuna. O ngā whare kōre o I kūmanu tiara tau mā. Haere mai ki runga I te reo pōhiri o ngai tahu. Haere mai. Haere mai. Haere mai rā. Ka tau atu taku titiro. Kia koe kei taku piri mea. Kia upoko no au I ngā kōrero ki tēnei kianga. E mihi ana ki tō tari, ki tō tūranga I te mea. Nā oku tūpuna I whakaitia kia pēnā ai tō noho. Me pēhea e kore ai. Ki te kore au e mihi ki tēnei mea te kāwana. Kua takahi au I taku tiriti. I taku tibua, I taku taniwha. Ai anō, kei taku piri mea. Nei rā ngai tahu e noho whakahihi. I tēnei rā. Nā runga I ngā mahi kōti a mātau. Me te kāwanatanga I ngā tau o mua. Me te awanga e pēhea na tēnei haerenga. Me pēhea te haerenga tahi tēnei wā I raro I ngā mahi a te kāwana. Haumi nei. Engari e kore e tai a te ki atu. Nā we tahi atu te he. Ko koe taku piri mea. Hei a koe ana he te mana whakatika tika. Me taku ki atu ki a koutou haramai ki te tai iwi tounga. Tounga ki te pāki. Tounga ki te manaki. Tounga ki te whakatika I te he. Me taku whakaaro ake. I ngā rā o mua. Me te kau ki atu ki a koe haramai. Haramai
marae wai tohu tia te triti. E tikau e iwi kau. Haere mai ki runga i ngā mokopuna. O mate hatira mōrehu. Nāna te peti ana tuata e tukuna atu ki a koini wiki tāria. I te tau ko tahi rau. Waru rau whitu te kau mā whitu. Me taku ki atu, me taku ui ki a hau anō. Kua tohe au. Kua tohe tōku iwi. Kua tohe oku tūpuna. Hei a whea oti ai te toe. Hei a whea u tēnei waka e kia nei ko te tiriti o Waitangi ki tōna unga. Me ta whakaaro aki ki te rā kōrero. Kei tua i te pōroa, ko te awa te tatari ana. I reira ngai tahu e whakaaro ana engari ko tēnei pōro he roa rawa e pāpa. E te piri mea he roa rawa. Kai e taku awatea. Kai e te awatea mo tōku iwi e noho nei. Oku mokopuna kāre anō kia whānau mai. Kai e taku awatea. Haere mai ki rungi ngā tapu ai kua takahia e piri mea o mua. Ia Jim Bolger. Nāna i haina te whakaitanga. O tira te whakataunga kreme o ngai tahu. Ki runga i a Ngāti Kuri. Haere mai ki rungi ngā tapu ai kua wai hotia i a Jenny Shipley. Nāna e tū ki rungi i tēnei māo. Me te whakapāha ki te iwi o ngai tahu. E tana ki atu ki a ngai tahu. E whakai ana te karauna. Ki te mutunga mai o tana he. Te mutunga mai o tana he. Tau ko tahi mano iwa rau iwa te kau mawhitu tēnā kōrero ka puta. I whakai ana koutou te karauna. I whakai ana Jenny Shipley. Ki hai koutou te kāwana. E whakaaro, e paku whakaaro ki tō hotiriti, ki a ngai tahu. Ki runga i tēnei mahau tonu. Tika, ore. Me tā koutou ki atu, me tā koutou whakai atu, ko ngai tahu, te mana rangatira ki roto i ona ke takiwa. I tau atau ki runga i tēnei mahau. Amene. Me tā koutou mihi nui ki a ngai tahu. Mo tona ngā kau tapatahi mai te tēmatanga ki tauara. Ki ngā mātāpono o te tiriti. Ngā mātāpono nau anō nā te kāwana anō i tui i tauawa. I nāi nei kei te hea koutou te whakahauia. Me te tuku atu te pātai ki te maria. Kia kūare mā. Kia kaki i whero mā. Kia ngā kau kaua mā. Eki taku piri mea. Eki. Oi puketonu ana whakaaro i atau i hau e tū ane kōrero ana. Ko ngā reanga kua ngā rotu. I rātau e whawai ane kia tutuki i te kreme. Me te pōhehea mā tēnā kāha. Mā tēnā kāwatea, mā tēnā kawhiti mai tamanu i te rā. Ki runga e ngai tau. Ki hai mā tau e whakapono i tēnei wā ki tēnei kāwan. Engari. Hei umani a tēnei ui o ngai tau. E whakaaro nui. Hei ui u ki te tika. No reire e te piri mea. Hei a koe. Te mana o tō kāwanatanga. Kāre i tētahi atu. Kāre au ni tana, kāre i te rātu. Kai a koe. Nau anō te kōrero. Nā Jenny Shipley te kōrero. Ki hai koutou i whakaaro ki a mātou. Tō hoa tiriti. Me te aha ko te rangatiratanga. E hara i te mea he hoariri ki te kāwana. Nā kaumātua mā, nā tupuna mā, e whakai kia haere ngā tai.
Koia te hihia, koia te wawata. Engari me pēhea mātau a ngai tau e whakapuno ki a koe. Ia koe e taunaki ana i ngā kōrero. A kaki whero a kūare. A rūkahu a māminga. Eki taku pirimea. Tai hoake kia tūpato koe. Kei kia o ake tamariki mo ka puna. Ia hatia me taku tiriti pāpa. Ia hatia koe me taku tiriti pāpa. Kia tūpato ra. Hoi anō. E taku pirimea. Ka hoki anō ki taku kōrero tuatahi. E mihi ana ki tō tūranga. E mihi ana ki te pito mata ki roto i a koe. Kia kaue i a tātou katoa Māori mai. Pākeha mai. Haina mana mai. Ini ana mai. Ki tua orangi. Ki ngā tau pōike. Tau atu, mā te katoa. E taku pirimea. E mihi ana. O te iho. E ngā rangatira huhua kai wainganui a tātou. Taku ki te ngai a koe, e te pāpai e pāpi, e a koe kura. Ko katahi atu ngā whakaaro. Ki te momo pēnā, tō pāpā, tō mātou pāpai a piri. O ia tēnā, e hautu ana i a kāwana ki runga i tēnā marae, Ko koutou i tēnei wā. Kia Lewis Moyau, te pāpara. Ko koutou tēnā. E awhi nei. I wea nei tūranga tira, kia tangata, kia tau te noho ki rungi o tātou marae huri no. Korere mihi ana. Mihi ana kia kōro o tira, kia koutou. Te au i a koe rangi mā. Nei mai hoki mai ki wainganui a tātou i a ngai tahu. O ti iho, ngā kauni hera katoa, ngā mana katoa. Mana arohe, mana Aotearoa nei ngā mana katoa kei runga i a koutou. Ngā tikanga katoa kei runga i a koutou. Ngā whakamataku katoa ki runga i a koutou i tēnei wā. E mihi ana. Hoi anō, e whakakapi ake i tāku. Anei ngā ruruhi o te iwi. Anei ngā taua o te iwi. I reira rātau i te wā e tua Jenny Shipley. Engari, e reanga hau tēnei. O e rātau a kua ngaro ki te pō. Ko noho wehe atu koe i tēnei kāinga o tira i a ngai tahi. O ngā tau maha nei. Āti tēnei. Hoki mai. Hoki mai kia ngai tahi kia kōrero tahi tātou. Kia kimi tātou i te kauhanga nui. E ora ai a kāwana, e ora ai a rangatiratanga. E puta te ora ki Aotearoa whānui. E aku rangatira. Tēnā koutou. Mai e te tupua, mai e te tahito. Mai e te kāhui o ngā riki. Mai e te kotahitanga. Tākiri tū ko te tiriti. Toi tū te tiriti. Hei oranga mo tātou katoa. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa. Ahaya tātou. Anga te kāhui i te paerui a whitire. Tāngura ki papa ki ki whakarea e rā waitaha. A pōpōre a ki rupa. Te ara whene a ki wā. Taraki. Atu au ki te tae o pausiki. Taka e koe whakawai koe o te rā. Te hoi tapa hia. Te hoi au o siki. Kakau au ki tōnei e. Kakau au ki tōnei e. Kia taura koe ki te rua ki kupu. Tūpatora i te hunga. Happy, happy, happy. Ka tau hā whakatau tarangi atu nei. Ka tau hā whakatau tanukura o ta whanua atakota nei. Ka tau hā whakatau tamaki u tangata ko tōpū nei ki runga i au. Ka tau hā, ka tau hā.
Takina rā taku mana wāra. He koranga nōku. Ke tau whiratia tēnei. Te tōpū ngā tangata ki runga i au. Rukutia ki te katahitanga. Tāwhia ki te aroha maura. Purutia ngā i hotaketake a te tiriti a Waitangi. Kia u, kia whana, kia ara. Kia puta ki te vai au ki te marama. Hau mie, ui e, ai kie. Kei ngā mata tāruru nui a te wā. Koutou tari o tītapu. Koutou ko kawakina e ai tua hāwariki. Ko waka ai te karaka ta hukuma o ta huvakairo. Ke tomo ki ara ta whare o pau tararaki. O ia mai wā koutou mata tāruru nui. He tū hana hana. Kia na hatahi ai ngā mate. Ki te takapau hora hia. Tēnei, tewi ko tae mai nei. Kei aku mate. Haere, haere. Whakangara o tuna. Tau ara i tira te pōtiri taka mai te o marama. Tēnei au te whakapua ki ake. Tihei, hau io. Kei ngā mana, kei ngā reo, kei ngā hika rangatanga te matu. Koutou ko tai mai wi, koutou ko tai mai wā. Koutou ngā mana ko tai mai tapiti. Ui tapiti nui, ui tapiti roa, ui tapiti pāmamao. Koutou, ngā mana o tēnei whenu ake. Tēnei mātou. Koutou wānui, tachiku nei te reo rahiri. Tachiku nei te reo pōhiri ki a koutou. Kei te mata o te karauna. Kei te kawana tia nara. Koe, e pupuru nei te mauri. O te karauna o Victoria. Koe, e noho ana hei mata ki tea. O te karauna o Kingi Tiare. Tēnei au kawaka wā tune. O tira, i ngā mema o te warami iare. Koutou, ngā mema pāre mata. Hei rā te paramata o tau pōtiki. Te whakami hātune. Ora. Ko hua mai tēnei o ngā tino kaupu ai tēnei o ngā rangi o Waitangi. Ka hao tarangatai. Tēnei au tarangatai. Ta hawa kei tarau o mahara. Te whakamau mahara. Tēnei tēnei ko tai mai nei. Tō tāu ma hononga. Ka wai hapa atu ma whakaaro ki te tau tahi mano waru nau tonu te kau. Kau mai teiri hāpeti ki a karoa tai. O kapane hone tuari te karahua te kaipukena. Ka taka mai ko te pōka hua mai ko te haranui a te iu. Ka taka mai ko te pō, koro i mata, ka heke. Ka taka mai ko te pōka, hua mai ko te nihomaka, o te rauparaha. E te karauna, tēnei tō tāua tūtakitanga ki a tāua anō. O vai atu i te wā, ka taka mai ko te pōka, taka mai ko te ao, ka hua mai ko tēnei rangi tonu. I tōna pepu e tahi mana waru raupā te kau. Ka haina tia te tiriti a Waitangi, ki runga Waitangi ake. Ngā marama ka vai, ka huritai a pia te tiriti te motu. Tēnā iu, tēnā rangatira, tēnā whānau. I te toru te kauma mei, tahi mana waru raupā te kau. Tai mai te tiriti ki konei, i a karo. Ko iwi kau, ko tīkau ka hai. Whai atu i te au o te moana, i te whāhune, tahi mana waru raupā te kau. Ka tai atu te tiriti, ki roto, orua puke. Ko tū Hawaii ki tērā. Ko tai aroa tērā. Ko kai kaura whakatau tērā, ka haina.
Whai atu I ka au mō ana. Te tai o ārai te uru. I te takau o hune tahi mana waru rau pā takau. Te tai te tiriti ki o tākau. Te tare tai tērā. Ko kōra ko tērā. Ka hai. Te karauna. Tēnei anō. Ngā rangatira. Ngā uri whakaheke o ngai tau whānui. Te whakamana tonu nei tō tāua tiriti. Tahi mana I wara, tahi mana waru rau pātakau mai. Kato hau! Kato hau! Kato hau! Ki ta mana nā nanai. Whakataura kāraka hia te tiriti o Waitangi. Tērā tupuna. Amatia hatira moreu. Nā nei. I whakawaha ake. I whakamahuki ake. I ngā tūkinatanga, tēnei whenua ake. Koai ai te rua te kaumai wā ke tapa, tahi mana waru rau pā te kaumai wā. Koina te wātua tahi, ka whakawahaina ake. Kāre he ngā huru tau ka huhua mai te tiriti, ko puta ke he rau. Tahi mana I warau, whitu te kaumārua. Ka huhua mai, ko te peti hana reo mau, e ngā tamato. E whakamana nei tōku reo ka meha, hei reo motu hake, hei reo taketake o tēnei whenua. Pēnei ki tātā tikara tuarua, o tā te tiriti I wanai. He taonga te reo, nā whai anō, koi nei te reo e karawhiu ana I tō tātou pai te ranginei. Ka huri ki te tau tahi mana I warau I wa te kaumā waru. Tū mai rā ko karawe ko whare. Tau ti mai ko te tini keo. Tau ti mai ko ka mana o te motu. Ki roto I au, te whakapāha mai. Mo ngā tūkinatanga, mo ngā whakaparahakotanga. Mo te tini o mamai, mo te tini o roi matai heki. Koi ara te wā I ai tukuna, I hohau ai te rongo I wānganu I a tāua te karau. Tēnei anga I tau, te maumahara tonu. Ahakoa tahi rau tau pēa te roa. Ahakoa tahi mano tau pēa te roa. Ka mau tonu, ka titia ki te rā. Kia ora. Taraira, me pēhea rā tātau e whai ara. Anga whakamu ai ki tā namata. E noho tahi ai tātau ngā mātā pono o te kotahitanga. E whakamanahia tō tāua tiriti. Tēnā te primia anei ue tahi whaka. Kia whakahokia mai te reo, ngā take o te iwi, ki ngā take o te wharemata. Ai mōhio, I e tahiwa heuaua pēo te marama, I aku hoa, a rāwiri, a tākuta, a tebi, a hana I te wharemata. Heo ti anō, ke tae rā tau te tiku I te reo Māori, pēnei tā ngā tamatoa I whakamanai. Wai hoki anō, kia whakahokia mai te reo, tōu anō arero pēa e te pirimia. Kia kaua koe he mate te whakamahi te wahine nei, hei whakamaori I wau nā kōrero. Heo ti anō, kei te tōpū ngā tangata, tēnei te rangatahi, tiro kauana ki a kautau, ngā morangi a te motu. Tēnei te rangatahi, te ātama taki, te ātama taiwake I wā kautau kōrero, I wā kautau mahi. Me pēhea rawa, e whakawaha ke I tēnei o ngā kōrero, tu atu, tēnei mea, toi tū tō tāua tiriti. Ka pai. Whakamanahia te kupu o tātou tipuna. O tātou katoa, he hua ngā mai no tēnei tiriti ake. O tātou katoa, ahakoa ko ngā mahi o nāne, ka whaipanga tonu ki tāna mata, ki wā kautau mokopuna, ki wenei mokopuna te noho mai nei. Nō reira,
Kai aku nui, kai aku mana, kai aku whakatamarai. Puritia wē nei kōrero ki te hiri kapo. Hei ara taki wā koutou nā mahi. Koi hoki rā tātou, ki ngā tua huatanga i huhua mai, i wā tātou tipuna. Koi hoki rā tātou ki te rā, he Māori au, he Pāke hakoe, engari ke ia. He iwi ko tahi tātou, au te aroa mai, nūtireni mai, a hakoa tau hia te ki ake ko ai te ngua o tēnei whenua. He iwi ko tahi tātou. He takata tiriti tātou kato. O reira kai aku nui, kai aku rahi, kai aku mana whakatike. Tēnā koutou, tēnā koutou. Huritai āwhio i tō tātou marae, tēnā rā tātou kato. Kei ara taku manukura. Ai, awe, kua puhi a te oiho! 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 Heko, kokohi a te rua! Kokohi a te rua! Kokohi a te rua! Puhi te rua! Heko, ko tahi wai! Werua wai! Wetaru wai! Aruera! Si hei Māori ara! Oe tahu pō tiki maraka. Tiriti a Waitangi. Tiraranga, tiratanga. He whakaputanga. Waitahu ānui. Tēnei tāruruta. Pou nei ki hai. O whiti hai. Tipa, ere hura ki te mate, haere, taukiri e. Tō waitiara te whakaaro nui kia koera. Te whakaki o te whare, te whakawhiti o te papapara mata. Ka hurangi tāri ana, te kuini o te whānau ora. Hoki wairua mai ki te whakatika i tēnei pāti i mahi tahi ai koe ngā tau. Hoki mai pēra me tērā waka tūroro ki muri, a hato hone, hara mai kawea mai te defibrillator ki runga ki te tiriti o Waitangi. Kua tata tā mate, hoki wairua mai rā koe. Kuini o te kohanga reo. He kahurangi huirua kōrua. Haere atu nā koutou ki te kohanga wairua rātou mā. Anu nui mā, aroroa mā.
Kei te hākui e wiki. Kei te tamaiti, keo, Ngāti Waiwai. Ko koe rā I toromi. Ina tata tonu nei. Ka mutu. A whakaaro nui. A hupe. A roi mata kia koutou katoa. Whakatōpū hia. Kia whakamākūkūtia ki te tō mairangi o te aro hai tēnei rā. Pēnei tonu me tō tātou tai ki waho. Hoatu koutou ia akaroa tai ata. Mō mātou a akaroa tai ahi ahi. Haere koutou. Haere koutou. Whakangaro atu rā. Ue whakapuakina te tatau o te maramatanga o ngā whakaaro. Here ai te tangi a te pipi wharau roa kui. Kui. Whiti ora. Ki te whai ao, ki te ao māramati, hei mauri ora. E rangi. Ngāti kahumuri whenua. Ngā puhi ko haurau. Ngāti hine puke rau. E te kairangi, kahurangi, kāwanati anara. Haere mai koe, haere mai koe, haere mai koe. Ka titiro ai ki tō tāua moana e tere mai rai waho. Ka whakaaro ake a henare. Ano te rite ia hokianga. Hokianga nui a kupe. He rite tonu te māpuna mai o ngā whakaaro oroto I te whatumanawa mou. Ko tō mana, ko tō kingi tiare mana. Ko tōna mana, ko tō mana. Engari, ko tō manawa. Ko tōku manawa. Ko tōku manawa. Ko tō ngai tahu. Ko tō manawa I tēnei rā. Haere mai. Haere mai. Haere mai rā koe. Kei te kāwanatanga. A motu. A rohe. Piki mai. Kake mai. Haere mai rā. E te koromatua. O tautahi. E ngā kai kauni hera. Huri atu ki here wini. Huri atu ki te kauni hera tai au ki Waitaha. Haere mai rā. Haere mai rā piki mai. Kake mai tēnei rā. O tira e te tūmata nui. New Tireni. Aotearoa. Haere mai raro. Ia ira kehu kōpū nui. I he whakaputanga. I te rangatiratanga o New Tireni. Haere mai I raro. I te tino rangatiratanga o ngai tahu I tēnei rā. Engari ko tahi te haki kāri te kitea. Ko te haki tērā o te tiriti o Waitangi. He haoi. Nā te mea ko te tiriti, ko te papa he tuana tātou I tēnei rā. Me he mea no Aotearoa koe. Me he mea I haere mai koe. He whakapono no ka noho mai tēnei kāinga mō. Haere mai ki te kāinga ora o te tiriti o Waitangi. Māku tonu e ki e Chris. Kāinga ora anei. Tiriti o Waitangi. Piki mai ki runga ki te waka kotahi o te tiriti o Waitangi tēnei rā. Ki te kore pai e reingoa a kāti mā ngai tahu e whakamai. Engari koutou. Ko haere mai koutou I tēnei o ngā rā. He whakapono no koutou. He oranga kei roto I te tiriti. Nō reira piki mai, kake mai. I runga I ngā kupu ko whakawhāri ki tia. I runga I te whakapāha. A te Premier Chiri Shipley. Te tau tahi mano. Iwa rau. Iwa te kaumāwaru. Kei a ngai tahu te rangatiratanga ki o ona takiwā. Piki mai. Kake mai ki runga ki te tino rangatiratanga o tēnei iwi. No tātou tēnei whenua. E ki anei ko New Tireni. Haere mai koutou. Haere mai koutou. Haere mai koutou. Te ati awa te awa kairangi. Anei rā ngā mokopuna o ngai tara e mihi atu ana. Ka hoki ngā mahara. Ki tērā tīpuna o mātou. Atua huriri. Ka noho ki te mataki kai poika. Ko mira mā tērā I tēnei rā.
Ki roto tonu o pōneke. I raro tonu i ngā manaakitanga o ngā tihi kōrero. Haere mai kawea mai rā te kāwanatanga i tēnei rā. Haere mai i runga i te whakaaro nui. Kia ea i te wahi kia tikanga rā o ko kawa. Kei te kite a koe. Kei te kite a koutou. Te reo karanga. Te reo pai, piki mai. Kake mai. Hara mai ki o whanaunga i tēnei rā. Hoi anā kāti ake. Te wāhi ki au, he whakaki ngā kōhao rau. Engari, mā te kai whakahaere pēr, ngā kōhao rau o te tiriti e whakakiki, whai muri i tēnei kōrero. Nā reira, ko kite atu, ko kite mai. Te whare pāre mata, reipa, kākāriki, Aotearoa tuatahi. Ahako te pāti tēnei, te mihi ake i raro i te rangatiratanga. I whakamanahia e te tiriti o Waitangi, haere mai koutou. Kei taku whanaunga e James, ngā te huirapa tangata, minita o te wai paunamu. Anei tō iwi e mihi ana. Anei te tūrua tōna wā pēr, ko koe tērā, ko hoki mai ki Wainganui tōrahi. Aha kua ngā tō rangapu, he whakapapa o, tēnei te whakamanake. Nō reira, piki mai, kake mai, whakarongo mai ki ngā tangi o tō iwi. Ko ro tēnei whawhai. Engari ko koe tērā. Kei te kawe i ngā whakaaro nui roto i tō pāti. Tēnā, kei runga tonu i o poko hiwi pēr. Ngā manoko. Ngā awhero. Ngā whakaaro nui o tō iwi o ngai tahu. Kei ware i au. Kei ware, ko koe tonu ko tahu. Nō reo, haere mai koe, haere mai koe. A kāti ake, kei te kite haere au, me taku whakapono kua kapi pē au ngā kōrero katoa. Nā reira, kapa tonu ana ngā haki i tēnei rā. Haruru tonu te papa o te tiriti o Waitaki i tēnei rā. Nā reira, huri, i raro i te wharau, i te mahau o Karaweko e tūnei. Haere mai ki runga kia ngai tārewa. Haere mai ki runga kia ere kehu kōpūnui. Haere mai ki runga i te pātaka o rā kai hautu. Haere mai ki runga i a ngai tahu i tēnei rā. Huri, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ngatu ta titi. Tōtahi i te ahuri e te ki a kawania. Te hua ana te whakapa. Ai andi ma piki mai pēi. Oki aki tā mauka. Hei whakatipu, hei whakora. Moki te mana watiti. Moki te mana whewhai. Hoki mai. Kia whiti ai from Moki te aloha e. O kaha tuta, auraki hatatu e. Koe ware tia! Pono te titi kakaka whenua. Peki watutu. Hoki ara kaukati puna puriti a kauti. Aka mauka pore. Kapu potiki e tūne. Ko mutu tēnei pai ka timata, te rapito, kauti te rapito, hei a koutou, tēnā tātou. E timu ana te tai, e pari ana te tai. E hoki tanga ake o ngā ngaru nei, ka kite au ko ngaro ana wetahi. Nā reira kia tīmata ake rā. I ngā kōrero o rātou i waiho mai. Mai anō i ngā mātua tūpuna. Ki tēnei rā. E haere tonu ana.
E ruru ana te ruru e kai ai ana te kai aia. Pāhore kua kua o ko Maui tiki tiki a taranga tiki waitai. He tū ai pō he tapu tōna. Kere kere ki te papa o whareroa. Nā wei kawa te ataki pairangi. Ui a te kura pō a Waitangi. Iri honei. Whāno whanohara mai te toki. Haumi e. Ui e i tae ki e. Ke pēhera anu te tuku I aku kōrero. Wero hea ka papatu Ōnuku, wero hea ki tai. He tuhi Marae kura ki te ao tūroa. Mā turu a tai e rua wana tohu. E amo kura, he toroa. Mā turu a uta. Ko tōna tohu he huia. Koi e ki ai. Whakarongo ki te tangi a te huia. Hui mai tātou katoa. Whakarongo ki te tangi a te tui. Kei hea rā te tui e tangi. Tui kuia. Kuia I runga, tui I raro. Tui a te muka tangata. I takia mai I Hawaii ki nui. I Hawaii ki roa. I Hawaii ki pāmama. Te hono ki wairua. Ki te whai eo ki te ao marama. Tui I raro I te triti o Waitangi. Koe nei tātou e noho nei I tēnei rā. Toi tū te triti e te kāna. Tuia. Tā titi o ake au ki nā maunga e tū mei mai nei rā. Ka tangi kia rātau ko wehe ki te pō. I tērā no ngā tino rangatira o te arawa. A tāgili. Ki wēnā o ngā tino rangatira o ngā waka. Kia tāri ana. I te rangatira, hoi I te waka o te kohanga reo, airi tana. Takoto mai. Ka tangi, nā te mea kowehe atu. Engari e rongo tonu anau I ngā waiata pērā. Mā waira. Kei hea wā rātau tangi. Kia e ai tō tātou noho I runga I tēnei ao. Nā rātau kia tātou. Mā waira e hāpai I wā rātau mahi. E tūnei tātou I tēnei rā. Ko tāku mihi. Ngai tahu. Mihi mai. Mihi mai kia mātou ko tatu mai nei. Mihi mai rā, ki te manu ariki, te kāwana tianara. A kahurangi Cindy Kiro, e hari anau tō māua moana o whangaroa. O Ngāti Kahu, o te whare o ngā puhi, ki taku moana hokianga. Ko ngā moana nei e haruru nei ki tēnei. Ko rātau e kōrorona kia rātau. Hare mai. Nā kotou mai nei te manuariti. Tōna whakaro nui ke hoki mai ki roto o tēnei o ngā whenua tauri kura. Ke oti ai ngā kōrero katoa. I waihongia mai e au tātou mātua. Hoki mai. Nā reira ka mihi. Ki te kāhui ariki. Tēnā o ngā rangatira e tā tīpene. Te ariki e noho mai nei ki te manu ariki.
Ka mihi kia koe. Ka mihi kia koe, ka mihi ki te iwi e kalanga nei. I tēnā wa tātou kahurangi. Mihi mai hoki ki te kāwanatanga ko tai mai nei. Mihi mai ki te karauna ko tai mai nei. Ko rāua, ka ki roto i te tiriti. E kore taia te wehe wehe. Aha koua tātou mahi katoa. E kore tātou. E wehe wehea. Nā reira mihi mai, mihi mai, mihi mai. Aha koe tua nau I mua I taku matua nei. Te pau o Ngāti Whātua. Ka roha hoki. Ki taku iwi roto no te whare o ngā puhi. E ngunguru nei I tēnei wā. Matakua nau ki te whakahuahua I etahi, ara ki te titiro rā I ngā pikitia, I runga I ēnei mea. Engari e mōhio atona te rangi o a rātau whakaro. Nā reira ka waiho atakau, wērā kōrero ki a rātau. E haria nā rā, e raro I te tuanui o tēnei o ngā rangi I tēnei rā. I mua I tēnei o ngā whare. Karaweko. Mihi mai, mihi mai. Mihi mai rā ki te kahurangi. E tana hoaranga tira. A tākuta Richard Davis. Me te whānau katoa ko tai mai nei. Pai te whakarongo. E pita. Taku krani māma I pēnei kia. E ruanga taringa, ko tahi no tō māngai. Me kaha koe ki te whakarongo. Me kaha atu koe te whakarongo ki te kōrero. Nā reira me whakaiti au I taku kōrero I aia nei nā. E pita, aroha mai. Ko tāua tēnei ko tai mai. Roto no Ngāti Whātua. Ngā maunga kōrero o tō tāua. Rohe anō o tāmaki. Ki roto I te whare o ngā puri, Ngāti Whātua tēnā pe. Ka tira, he rāno tēnei, he rāno hapopo. Engari ko te mea nui ka kite atu, ka rongo atu I ngā tino kōrero. I putākera, I mea wētahi anō, tukuna, ma te rangatahi ngā kōrero o tēnei rā. Ka kite atu au, I te ranga tira, harano I te ranga tahi. Te ranga tira e kōrero ana. Ai marika, kōra tātou, kōra tātou. No hoana maua I te taha nei mena, ai marika, ke pērā no ngā puhi, kōra tau. Engari ka tira, e hari ana ko tai mai. Ki te whakarongo, ki te mau mai anō rā, I te kahurangi nei. Ki tōna taha. Tōna taha anō. I kahai ki te whakaro ki te tutuki rā I te kaupapa. Te karanga ki aia. Te hoki mai ki konei. Nā reira, ngai tahu, kai tahu. Ira kehu. Kia koutou katoa rā. Tēnā koutou. Hari e nau ka kite ngā tamariki nei. E tū mai ana e waiatana. E pūkana ana. E au rā te tahi mea rangatira. Nā reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Haina e huri ana I tēnei wā. Mea mai anō e tahi anō. Paku hoa I kone ke poto. Engari e tahi wā o. Kore au e rongo I wera kōrero. Nā reira, huri noa. Tēnā koutou. Te ora anō rā tātou. E honore, e karoria, a
E hoa mā te pai o tēnei, te katorika, ka waiata mātou, ka whiki mai te rā. Te mahanotanga, i roto i o tā. Ka honau I kune ahua miri ala, I te kōpaki. Engari ko whiki te rā. Ki ngā mātua no o ngā mātua o te rangi. Kia tātua no mai anō I te rangi ki te whenua. Ki ngā moana, ki te tangata. Ki ngā rākau, ki ngā kararehe katoa. Hui mai tātou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. E koreu e waiho tēnei ngari ki te atanau he. He kete kei kone. Tihei Māori ora. E te marakura, tēnā koe. E te peramia, tēnā koe. E te mana whakawā o te whare, tēnā koe. A taku piki, taku kaki. Ki te kā puhi puhi o te wao. Ki marama ai taku kitei. I te aro moana, I te aro whenua, I te aro rangi, ko ope kātua o Aotearoa. E te aro a iwi a hapu, ko au, auai ha, turuki, turuki. Turuki, turuki. Oneke, oneke. Hara mai te tauki. Homi e, ui e, tāki. Ki o tātou kaihanga, te mātua I te rangi. Ki a mau te ronga, ki a ronga I te whenua. A nai anei e nā tangata katoa. Ki o aitua maha, ki o tātou mātei. Ko te kingi tuheitia po tātou te whero tua whitu. Ko tā bom te rua te kaumā waru. Ko tā tariana turia. Ko tā ira tāna ta whiwhi rangi. He tanga hia I tēnei wā. Haere, haere, haere atu rā. A moi mai rā, moi pai. Hoki ki a tātou te hunga ora, a tēnā koutou katoa. Ko te au, te heke, te maunga. Ko awa iti, te awa. Ko Ōnuku, te marae. Ko karaweko, te whare tūpuna. A karanga mai, mihi mai. E te pai tapu. Nā manu te ori, tēnei ka mihi ki a koutou katoa. E te pau toko rangatira o nai tahu ka tipi. Tēnei te mihi mahana ki a koe e tā. E te nai tahu kai whakahārei, Justin Tipa. Tēnā koe. Ko Matthew Wiramu toko ingoa. Kua tai a tina nā a hau. E toku toru nā wai ki te tautaku, te kaupapa whakahirahira.
He tino hare kaua ahau. Kua tai mai anō ki te tautaku te kaupapa nei. Ki te whakanuia te mana me te tapu ara ko Waitangi. Ko te tūmanako. Kia tūtaki me te whakawhiti kōrero. Kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te aroha, te whakaru, me te mani tātu me, te aroha, te whakaru, He apati hono, he tātai hono. Te hunga mātai ki te hunga mātai. He apati hono, he tātai hono. Te hunga ora ki te hunga ora. Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa. Ara, ko tike te waia tō te karaunara. Ko tia nō rā māku. Ara, iahu mai tērā waia ta ikwea. I te wā i ora aia atari ana, kai pā kaitore tērā waia. I te wā waia atu rā, te iwi kāngo te awa tupua o Wanganui, me te kauni here i reira. Ara, i tuatura i tētengi hui i roto o kai waiki, kai roto i te wakarura hau i o rātou piringa ware, ko te kiritaitanga. Pai te ingo o te kiritaitanga, ko tia anō rā, ko tahi te whare, e rua ngā kua. Kia are tonu, te iwi tētei atu kua, are te kauni herei, i roto i tētei atu kua. Whio e tuku pura o kokororo. Te rere i te nguha, i te mutunga o tērā kātū, te rangatiro kai waiki, ko te ana Tipa haimona ko Bovan Simons tērā. Nā i waka i atu rā tērā waiata i roti te whare o te kiritaitanga. Hei tohu ki ngā iwi erua. Ki te karauni hera, ki ngā iwi o te awa tupua. Me ngā tahi tātau, hei raro i te parera o te aroha, o te whakapono, me te rangi māre, me mahi tātau ngā tahi. Nō reira, tēnei ka mihi, koinei te ahuatanga i ahu mai tēnā waiata i wea. E Wanganui tērā. Tēnei kami i atu rau e kaitaku pāpai te ana Tipa. Koa num i atu rau i te karu o te tangata. Kai te motu. I waiata tunu tō waiata uri rauna i te au. Ara ka ma te wera tūtake ke tāni te tumu teini te tua tāni te tāuri ke teini te tua. Ko koe tai mingi, ko koe ngā rara tuatara, ko koe wakaka tuki, ko koe wakaka wāwāhea, ko koe wakapaharere. Kei runga nei tētihi pau, kei raro nei tētihi pau, pō ki tiupo tētihi pau, pō ki tāwito tētihi pau. Ura mane ana kataka te pō, hia, kataka te pō. Kataka te pō i te unga, pāriru atu rā ki tua wakarere. Ara ngā ingoe i wakauhetia mai rā ki runga i te marae nei. Tēnei te tāpuri atu rā tētihi aitua o tōku tuakana o Chei. O tōna pāpā tērā. Nā Chei, hino ki wānki koutou e kaitau. Koutou i manaki tia tōku tuakana. E kore au e mātai ware tia o koutou manaki tanga ki aia. I tēnei wā e hono atu rā tōna pāpā e mire mū. Aere. Kua wahangu o rātou rea. Kua wahangu te reo o te paukuia o te ko angareo. Me tāuri atu rā, ne e iritana kai roti te ngāhere i ranguna atu rā e ngā manu i ti ora mai nei. Kore iri imai.
A koa riro koe atura ki te pō kai tōra tonu te reo I wanga ki te iwi kāinga nei. Nō reira, kei ngā matua tūtaua, tēnei kami I rawa atura, I wera atura, tātou te karauna. Takahia atura, kirungi I te mata te whenua, kirungi I te marae o Ōnuku. Kei rari I te pare rawa, tuhiraki. Kei te wai erere tonu nei. Hara. Hara, ko kai tahu, tuporau. Ia uripo I tamanga nui, he kai tiaki ki te whenua. Nō reira, tēnei kami atura te matua tūtaua. He whio atu ki mai. He hata take o te tire wakaeke mai nei ki runga ki koutou. Ki runga ki koutou. Hara, me te reo karanga, hei taku wanaunga I rangona atura I tō reo karanga, me Ōnuku pukiroto, me tōriri, I wakauetia mai rā. Ka tika mai, wakauetia mai reo koutou pokaru. Takea mai rā ki rungi te marae, koro karawako. E wātura atura I ora pō mahi, kia mātou kia uru toma mai rā, ki runga ki koutou. Me tau tamahine puhirere, tēnei kamihi rawa atura kia koroa, I me nā ki te ai te tire wakeke mai nei, kei tō tātou pirimea, kei tō tātou māngai o te ware. Ara, mea ngā memo te ware paramata. Ara, mamineta, meti, ara, o ngā kauni hera katoa, ara, I tatu mai nei ki rungi ki koutou. Ki te wakanui atura, e nui ngā pātau e pāna ki ngā pire, e pāna ki tō tātou tiri. Ara, ka koutou e kaitau kia whiu atura I o koutou kupunga ka kukume mai ai ngā ikanui. Ki wanga ki koutou, te ikanui, te ikaroa o ngā pāti. Te ikanui, te ikaroa o ngā kaimahi, o ngā kāwanatanga. Koutou, I hopu ki nā tura ki roti o koutou kupenga. Ara, e te ika paunamu, te nei te ika e no neina. Nō reira, te nei kamihi atura I tōriri, tōnguha, paitera. Wakauetia mai rā ki moi te aruara, rangatira ki tarangatira. Tōriri, tōnguha, me o ki atu au I taku, kai taku wako o Aotea. Mo te karakia, mo te toko o turi. Ko anua te toko e tū, te toko e karu, te toko tomata I riri, tomata I nguha. Tomata I nguha, ka pai tērā. Ko tērā tāhua tanga o te iwi, kia rangona atura te mamai o te iwi kāinga. Ko te pātai nui wāna kia mātai. E mahi ana ki roti ngā tarika wanatanga. E hiko e māua ki roti ngā au ērua. E te hiwa ko taku manua, ara, kai taku iwi. Ko taku pūte, kai taku mai. Ara, tā te mea, e te o mātou, e kōkiri ngātai I roti ngā au ērua. Kai toronga au te mamai o te iwi kāinga. Tēnei ka mihi o koutou whakataku tātura, kai tō tātou pirimi, kai tō tātou māngai. Ara, tēnei ka mihi, tēnei ka mihi. E te e tama, kai te tika te kōrero. Ko koe, te reo rangatira wā pōpō. Nā tērā kuia, I tira mai rā kei roti te tai rāwiti. I reira ia, te wā I aira mai rā tau kirungi au I waiwhetū. I tū te hui I waiwhetū, ka puta ko te kohanga reo tērā. I reira te kuia. Te whakaro, te kohanga reo tuatai kopuki atua. Te tuarua ki ai. Kai te ko ariari, kai te koangeange taku ngā kau tā te mea, kai te ora te reo. Aha ko te aha. Aha ko te aha. Korero I tō reo I te au I te pō, korero atua I tō tātou mita. Te rere kētanga o kai tautanga. Pērā kia mātou o taranaki tau.
Ara tēnei tere o wawe ui e tai atu rā ki kau. Nō reira, ka tika tērā, e tama. Puritia kia mau. Puritia kia mau ki tō reo. Me o i roto, mai o koutou, ware kōrero o koutou ware wānanga. Ai te moe atu rā tērā kōrero a tei, ko tō puki amakura nau, ko tōku puki amakura nō. Ka tika. Ara kai taku rangatira. Ka tika atu rā te kōrero kua tai mai a tātou, te pirimi. Tātou. Ara te māngai o te whai. Ara, whakatika atu rā te kōrero. E pātai nui ki wangi ki mātou. Pēhea i te kōkiri ngātahi tau. E pātai nui. Tā te mea, ara, i rangona tau, kaore tere o pākea ki roti te Marae. Ara, he paku noi ho ngā kupu. Ara, e te mineta o te South Island. Wai mai era kōrero ki a koe me o koutou whananga o kaitahura. I te mutunga o te rā, ko kaitahu te ahika. Ka muru mai tonu ana. Ara, hara mai, hoki mai ki tō whānau. I runga i te arawanaunga. Ara, ka hoki atu rā ki te kōrero, ka pū te ruha, ka hau te rangatai. Anei, kōrero atu rā ki ngā rangatira wā pōpea. Nō reire, tama ka hoki atu au ki tēnā, i kōrero atu rā ki taku pāpā iha kara puku taku tēnā. I te wā i tamariki au. E māma noi hewe, pai tēra e tama, ka pai tēra, ka pū te ruha, ka hau te rangatai. O tia nōra, kau e ware tia. Kei ngā rangatai, tātai atu ki ngā ruha, kai oe ngā ita. Kai taku pāpā, kai te ruha. Ara, ka atu rā te rangatai. I te mutunga o te rā, pātai atu ngā rangatai ki a koe, kai taku pāpā, kai taku āriki. Pēhea te huarahi o tātou moa pō. Ara ko tērā te honanga, ki taku pāpā iha kara. Kau e ware tia, ngā tau eke, ngā taua, ngā paua rāna. Ara taka hi atu rā ki te rupi o te hiku o te ika. Kei te hiku o te ika, ka huri atu rā ki te reo, o te rā kuia, o te rā tupuna o miri ngā roto me o na kōrero. Utea te rito o te hara keke, kei hoi te kōma koe, kō ki mai koe pia hau, hea te mea nui o te ao. E tangata. Kei te Marae kura, kei te kāwana tianara, tēnei kāmi. Koutou i whakamana, tēnei rangi, me tō hoa rangatira, e tākuta. Koutou te pirimia, koutou te māngo te whare, me ngā tari kāwanatanga, i whakanui asu rā tēnei rangi. Kei taku waene, kei taku kahurangi. Tēnei te reo, e ara mai, ki te tau tuku atu rā, ki te whakanui atu rā e noha, ariki, ki te ariki, kawana tianara, ara, ki te ariki e noho nei ki te roro te whare o Karawiki. Nō reira, tēnei kāmi. Nō reira, kei te iwi kāinga. Kari hau e ware tia atu rā, i mangwere atu pai o, tūpuna ki wānga ki koutou. I te wā i wā o Pareaka. Me o ki atu a ki tēnā, e ngā kōrero, i roti te iwiti. E taiapa tike te taiapa ngā kutui. Te taiapa pikonga ka whanau te maunawa. Ara ko te taiapa tuatai, te wai ara mai to hoia ki runga iau i te taupatahi mano waru te mātahi. Te marama o 5 o Noema. Haere mai to hoia ki runga iau. Ara ko te taiapa tuatai, ko te taiapa tiki. Ara ko ngā tamariki i waia te tia. Ara ki te tākoro i mui te aroaro. Ara kei te hungaririki, kei te hunga tamariki, tēnei kamihira atu rā e pōwuri tia atu rā te tire wakeke mai nei ki runga ki koutou. Tēnā koutou. Te taiapa tuarua,
te tae patupui. Ara, te reo o ngā wahine. Te reo o ngā wahine e karanga atura ki ngā hoia, i wā ngā atura ngā hoia. Aha koa te rire te hoia, ara, kai ngā reo karanga mai, te tere wake ke mai nei ki rungi ki kau. Ko te taiapa, wakamutunga te taiapa pikonga. Ka noho pikonga mai ngā tāne, kei rungi te marae o toro anui. O toro anui ki te wakaronga atura ki ngā kōrero o tōru rau ko te witi. Ara, kauraka rā, e whiua tōriri ki ngā hori. Tā te mea rā, noho wa hangu, kei raro i te parerau o te rangi māri. Nō reira ko tai mai, te tere nei, nō reira i te kāwana tianara, te pirimea, te māngai, me ngā memo o te whare mata. Tenei e tatu mai nei, ki runga ki kau. A koko ake nei, ka kōrua ngā rangatira, te pirimea, i o rangatira. Nō reira te nākautai te wikainga, i wakatau, ki te tere wake ke mai nei, ki runga ki a tatau. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tatau. Te tira mai ngā iwi, tātou me. Te tira ngā iwi, tātou me. Wai au te marumutanga, me te ki akatahi rā, tātou e. Tātou e. E tūnei mātou, i waita te tērā waita, māmā noi hoki te waita. Ko te wero ki wang kia mātou, kē hea mātou, e mahi te tūtira mai ngā iwi tātou e. E pātai pai i wang kia tātou ngā iwi e rua. Nō reira, ka huri atura kia rātou, kua riro atura i te pō, e moi, e kuema, e koromā. Ara, ka kōrihiri atura ngā manu, a kia whiti te rā, tēnā koutou, tēnā koutou. Tamma ki te kurohurahia kia tahu te ringa takoto matua koito hei tērā te wakapu te tiki kura i mai i ahu mai i Hawaii. Koi te mauri ka tupura koe tāu i te kārau, koe tāu i te kārau, mata koe tāu i te wakaruirui wakairi rā ki tato atoa. Te tira e wake ke mai nei te tā ua ki te. Ke rongo wakairi e ki runga turu o, ke ti wakamaua kia tīnā. Oie. Tāi. Ake aku nui ke kurahi. O ea te wā o te pōhi. O tāpui nei, ka hīkinga te tapu ki runga i a tātou, ki runga i te manuari ki e noho mai nei ki te taho tapuari. Nō reira, tokona te rangi e tū whakatika te suara nui o pai. Ko rua tipua, ko rua tahi toka, tokona e tāne toko mau. Rangi hii ki te rangi hāpai ngā e tū, taka rangi e tū nei, me te papa e taputo hake nei. Tū mau mai te rā e tū nei, ia tamai paho, ia tama te okotangi. Te pūtanga tamai te rangi tā more nui, te pūtanga tamai te rangi tū haha, heke iho ia rangi e tū nei. Whiti nuku, whiti rangi, whiti papa, whiti tau. Tū te māhora nui, tū te māhora rā, tū te māhora nui a te e tū nei. Tāwhia kia rehua kia tamai maho, uhi, wera, haramai te toki, hangie, kuie, haie. A te Māori koutou mā. Nō konei a hau, ko kariwai ana te kau tōku ingoa. Nō reira, tēnei te mihi, nai a te mihi mai o hā, kia tātou katoa. E ngā taua, e ngā paua, e ngā hākui, ngā hākoro. Pākeke rangatahi mā, tamariki, ngā tangata whaikaha, ngā tangata takatāpui.
ngā tangata tiriti, ngā tauiwi, ngā whānau o ngā papatupurunanga, ngā manukura no mai ki Ōnuku. You know, it's an absolute honour to represent my whānau, my hapu and iwi to MC hui whakau I te tiriti ki Ōnuku marae. I'm I'm getting better, but I'm very, very nervous. More so when it's in front of my own. And to such an important audience on such a significant day. I'm glad you've come to listen to our kupu, our words that have been shared in the karaka, from our kaikōrero on the pai and in our waiata. As a great-great-grandniece of Puraki Tikau, who signed the tiriti here at Ōnuku on May the 30th, 1840, alongside Iwiko, I keep wondering, what would he be thinking of me today, of all of us here today, gathered in front of Karawiko or underneath? Would he be proud, would he be excited, frustrated or disillusioned? I get a feeling as I channel my whanaukā that he would see this day as an opportunity. It is not often we get the chance to have some key people apart from our own as a captive audience. And I do not carry this responsibility of emceeing lightly. In fact, this must be one of the toughest of the Te Tiriti commemorations we've had to run in a while. Many of us have spent our holidays writing submissions to reiterate our rights, not only as Tiriti partners, but as human beings. And we do this not for ourselves, but for those we represent and those after us. To our allies who also wrote submissions opposing the Tiriti Principles Bill, the proposed regulatory standards bills, and the many others that followed over that time that were due in, I thank you. The written and oral submissions are painfully powerful. So although we might be a tad bit tired at te whānau, we are also invigorated when it comes to putting on a hui for the people and being voluntold to come in and help. We do what Māori do well when there is a hui, a tangi. Even during crisis, we can pivot to provide the manaaki to the people. Today we offer our manaaki and we ask for your taringa, your ears, your ngako, your heart in return. But we also ask for action that includes our voices and our solutions. I would also like to welcome our Pacifica brothers and sisters, our many beautiful ethnic communities, our rainbow communities, our takatapui whānau, our whānau haua. And those who have recently become New Zealand citizens, we are thrilled you have joined us today at Ōnuku. You are all so very welcome. Each year, the Ngāi Tahu Waitangi Day commemorations rotate between 3 locations, where Ngāi Tahu signed Te Tiriti, o Tākou Marae in Ōtepoti, Te Rau Aroha Marae Awarua in Bluff, here at Ōnuku Marae, under the watchful gaze of the Maiharanui. We would also like to acknowledge the Waitangi National Trust, Te Ti Marae and Ngā Puhi Confederation, Ngāti Kawa, Ngāti Rahiri, for the work they are doing and have been doing towards the Waitangi celebrations at Waitangi this week and today. We work in kotahitanga with you. And if you're watching on live stream, tēnā koutou, you can turn on and off your subtitles at the bottom right of your screen with a little CC sign. And if you want to send the live stream link to any of your whānau while sitting here today, please share the link accessible on the Ōnuku Marae Facebook page. And we also have a lot of people roaming around today that will help you out if you have any needs or questions. Please find them, ask them, we're here. This is a non-smoking, non-vaping, no alcohol event. Please respect our tikanga. The wharepaku are situated all around the marae and there are site maps for you to help you. We have a disability toilet to the right here. In the event of a fire, please move to the back of the whare, of the marae, in front of our church, our hahi.
This is our assembly point and down towards our kouta. In the event of a rū whenua, an earthquake, and we're outside like this, drop and cover. Drop down on your hands and knees and cover your head and neck with your arms and stay where you are until the shaking stops. And if you have mobility devices, lock, cover and hold. And once it's all finished, we'll make our way right up the hill. Please help those who are less able than you. Now, with all of that completed, let's start our session with and it is my privilege now to share a few words about our Governor-General, the Right Honourable Dame Cindy Kiro of Ngāpuhi, Ngāti Hine, Ngāti Rahiri and Ngāti Kahu. Dame Cindy Kiro is a distinguished researcher, which is why I'm in awe of her, and held leadership roles at Massey University, Victoria University and the University of Auckland. Her public sector roles have included Children's Commissioner, the first woman, and the first Māori to be appointed to the role. Membership of the Ministerial Cross-Sector Forum for the Ministry of Education and Chair of the Welfare Expert Advisory Group. Dame Cindy Kiro has had extensive experience in the public health sector, which is another reason why I'm in awe of this wonderful Marae kura, including a role as General Manager, Funding and Services Planning and Māori Health for the Auckland District Health Board. She has many academic accolades, but to name just one is her PhD in social policy. I am honoured to introduce Her Excellency, the Right Honourable Dame Cindy Kiro, Governor-General of New Zealand. Kei aku rangatira o ngai tahu, tēnā koutou. Nau rā te karanga kia haramai ahau, i tēnei rā o Waitangi, wai tuku, tāne? Nau anō te tino mōhio ki te mana ki tangata. Nā reira, aku mihi nui kia koutou, tēnā koutou katoa. He mihi nunui kia koe tā tipene, i tō iwi kia koe hoki tā Mark, i tō tainga mai ki Wainganui a tātou. I would like to specifically acknowledge the Right Honourable Christopher Luxon, Prime Minister, the Right Honourable Jerry Brownlee, Speaker of the House of Representatives, Rear Admiral Matthew Williams, Vice Chief of Defence Force. I have already acknowledged Tā Tipene. Also, I'd like to acknowledge Javon Morgan and Mr. Justin Tipa, Chair of Te Runanga o Ngai Tahu, and your wider iwi leadership team. Mr. Riki Tainui, Representative for Ōnuku Runanga, and all representatives and whānau from Patatipu Runanga across Te Waipounamu. Ngā mihi nui kia koutou katoa. And finally, to all distinguished guests, including representatives from central and local government who have travelled to be here today, tēnā koutou katoa. Thank you for inviting me and my husband, Dr. Davis, to Ōnuku, this beautiful place, to join with you in commemorating Waitangi Day this year. I know that the last Governor-General to attend commemorations at Ōnuku was my predecessor, Dame Patsy Reddy, 6 years ago, and I'm honoured to be here today with you in this very special part of Aotearoa, New Zealand. Standing in this place, bearing as it does such a deep history, and looking out at this harbour of such astonishing beauty, I cannot help but be reminded of the whakatauki. Whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
As people disappear from sight, the land remains. I stand here and I think of those moments so significant in the history of Ngaitahu, Te Waitangi and Aotearoa that have taken place here on this whenua. A picture of the HMS Herald entering Akorua Harbour on the 28th of May in 1840, and of Edward Williams and William Stewart coming ashore to explain the document that they carried. In the following days, your tupuna surely gave deep consideration to what this treaty might mean for Ngaitahu, for their tamariki and mokopuna, for future generations, ngā uri, many of whom are gathered here today. I imagine Iwiho and Hone Tikau returning to this place on the 30th of May 1840 and signing that 7th sheet of Te Tiriti o Waitangi. Of course, it was also here, 158 years later, that the then Prime Minister, the Right Honourable Jenny Shipley, standing where I am now, delivered the Crown's apology to Ngaitahu, expressing profound regret for the government's breaches of Te Tiriti in its dealings with your iwi, and initiating the process of redress and healing. I wholeheartedly commend Ngaitahu for all that you have achieved in these intervening years. You continue to be great collaborators, leaders and champions, not only for this region, but for all of New Zealand, across the spheres of education and agriculture, business and arts, innovation and sustainability, and working always with the vision, generosity and enterprise for which your iwi are so rightly renowned. On that note, I wish to take this opportunity to again acknowledge Tā Tipene O'Regan. It has truly been one of the great honours of my term as Governor-General to present you, Tā Tipene, with your Order of New Zealand, our country's highest civilian honour, for all that you have done for Ngaitahu, but most importantly for the whole of Aotearoa. It was the author and former Governor-General of Canada, John Buchan, who said, "The task of leadership is not to put greatness into humanity, but to elicit it, for the greatness is already there." Thank you on behalf of all New Zealanders, Tā Tipene, for the clarity, intelligence and selflessness of your leadership, and the greatness that you have elicited through your service over so many years. Across all its endeavours, Ngaitahu continues to seek the very best outcomes for your people and for this precious land. I was deeply impressed by your climate change strategy, emphasising as it does not only the urgency of the issues, but a model for a principled collective action in facing them. Perhaps most profoundly, it speaks to those often neglected facts that we are each and every one of us, a part of our natural world, and that in the irreversible degradation and loss of the environment around us, we are in turn losing some deep and irreplaceable part of ourselves. Inhabiting and sharing this beautiful and fragile earth is our only home.
I was moved to find that the pou in this whare behind me or above me represent not only rangatira from the Banks Peninsula, but from across the country, including my own tupuna. In doing so, it stands beautifully for the way that no matter where we may hail from, we are bound together as people of Aotearoa, and for the enduring nature of the relationship that we share that is enshrined in our treaty. In such a way, I believe Te Tiriti o Waitangi to be this nation's taonga, a gift given to us by our tupuna, and our guiding light towards a vision of nationhood conceived, debated, and pledged at Waitangi, at Ōnuku, and right across Aotearoa. As our minds begin to turn towards 2040, the bicentenary of Te Tiriti, and the long-term future of this country, it is our rangatahi who will lead us there, guided by our elders. I urge us all to do what we can to empower them, to be examples in the way that we conduct ourselves, to hold on to our own youthful sense of purpose and of hope, and to be there for each other in the spirit of understanding, of goodness and of grace with which our treaty was signed here 185 years ago. In this, our national project, I can think of no better guiding principle than the few very simple lines of New Zealand poet Jenny Bornholt when she said, "Always refer back to the heart. It is where the world began." My sincerest thanks once again to Ngāi Tahu for your wonderfully warm and civil welcome to all of us here today, and for inviting and hosting us so graciously and generously here today. I wish you all the very best for the rest of the day of celebrations, and also for your hopes and aspirations in the years ahead. He Aotearangi ka uhia, he huruhuru, te manu ka tau, tēnā tātou katoa. Yafi pono, yafi taku tinana. Awe, 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 te aroha ki a rātanga. Awe, awe, te aroha ngā whakaroto nei. Hiki tia, hiki tia e ngā iwi ki a Ngāmihini kia koutou katoa. Kia ora. E te Marae kura tēnā koe Her Excellency, the Right Honourable Dame Cindy Kiro, our Governor General of New Zealand. And thank you very much for those beautiful accolades for Tū Ngāi Tahu, and for those words about our leadership being collaborative and working with vision and generosity and enterprise. You also honoured Tā Pepini, who we deeply respect, and you encouraged us to empower our rangatahi
to be leaders guided by our wise ones, our kaumātua, which I hope you saw today on our pai. And while we wait, I'd like to acknowledge our kaimahi reo ota who we have here today, Philippa and Andrew. It's really important to Ōnuku that we're inclusive and that we include our tangata whaikaha, our whānau haua, who have been are left in a vulnerable position and struggle to be seen. So Ōnuku wants to make a stand alongside Ngāi Tahu that will no longer be. And we will include them wherever we can and be guided by them in those instructions on how best to include them on their marae and on their whenua. Nō reira, he mihi kia kōrua. I think we're ready. We're ready. Okay, ka pai. Straight into it. The first of our keynote speakers today is the Prime Minister, Christopher Luxon, who actually, well, I should be welcoming you back home, in a way, uni. You went to university here and you did some schooling here, so you're familiar with all Tautahi. And I welcome also your whānau that may be joining you. I don't know that they're with you, and he mihi nui kia koe. I'm fascinated with the recent, as most of us were, with listening to your recent kōrero on the State of the Nation, and particularly about the your kōrero on growing, the growth. So I wanted to just have a wee chat to you about that, about including going for that growth, which including overseas investments and Invest New Zealand, more tourists, addressing issues for farmers, and you described it as the heart of the economy, and to reshape the Crown Research Institutes, which is particular to me because I'm a researcher for disability as well as for wahine and for hauora Māori. And you also mentioned, that's just mentioning a few, and so we're really, really eager to hear your kōrero today about your ideas about where you believe the government will work with tangata whenua, and for us here under our tribal office of Ngāi Tahu to hear your views and the stand from your party, particularly about the Fast Track Approvals Act and how this will work, and also the Regulatory Standards Bill. Now, you may not be speaking about these today, and I hope someone during the course of the day will be able to have a kōrero to further extend upon that. However, for now though, I'm sure you're all very interested to hear, and I'd like to welcome to the lectern Prime Minister, the Right Honourable Christopher Luxon. Tēnā koutou, he mihi kia Ngāi Tarawa me Ngāti Ira Kehu, koutou ko Ngāi Tahu whānui, te marae o Ōnuku mihi mai. Te whare etu nei, tēnā koe. Kinga mate, moi mai rā, koutou ke te pō. No mai te ao, kia ora tātou. Well, kia ora and good afternoon, everyone. And can I just say my warmest thanks to Ōnuku Runanga and Ngāi Tahu for so generously hosting us all here today to mark the 185th year of the signing of the Treaty of Waitangi. I did want to acknowledge our great Governor-General, the Right Honourable Dame Cindy Kero, also our fantastic Speaker, the Right Honourable Jerry Brownlee, my parliamentary colleagues and National Party colleagues that are all here with us today. And I'd also like to acknowledge our council members, including our Mayor, Phil Major from Christchurch, and most importantly to thank all of you for coming here today to celebrate Waitangi Day. I do want to take a moment just to acknowledge the exceptional leaders that we've lost in this past year, including Kingi Tuheitia, Tābom Gillies, Dame Kariana Turia, and of course in recent days, Dame Iritana Tāwhiwhi Rangi. And they all leave behind them, I think, wonderful legacies built on unity and strength and courage and the fortitude to seek better outcomes for their people. And I think there are many, many, many things that we can all learn from them. Now, as I look around, many of you here today have played an absolutely crucial role in shaping our understanding of the Treaty of Waitangi and how it has evolved over time. Ngāi Tahu has been at the forefront of this journey, and your work has been truly transformative. And I also want to especially acknowledge Sir Tipa and also Sir Mark Solomon, especially. Your leadership and your wisdom has been instrumental in guiding Ngāi Tahu into a brand new era of economic and cultural revival. Of course, the road hasn't been easy, and you have faced enormous challenges
And yet through persistence and resilience and your commitment to your people, you have created a legacy that inspires us all. And today, can I also say thank you, Rick, for hosting us so generously here. And Justin, as kai whakahaere, you are entrusted with carrying this great journey forward so that you can continue to grow and succeed. The foundation laid is solid, and I know with you at the helm, we're in very capable hands. Today I was invited to celebrate Waitangi Day at this very special location, and it is a place of deep significance, as has been spoken about already, not only for Ngāi Tahu but for our entire nation. Because it is here that the Ngāi Tahu chiefs signed the Treaty of Waitangi 185 years ago, laying the foundation for what was hoped would be a lasting partnership. And here in this very place, my predecessor as Prime Minister, Dame Jenny Shipley, delivered the Crown apology to Ngāi Tahu. And reconciliation has paved the way for the iwi's success, prosperity and cultural revitalisation. This place is also incredibly special to me. This is where I spent so many of my holidays here in Akaroa, and it is filled with great memories of laughter, of playing and being together with my parents and my brothers. And to this day, this is a place that remains a treasured part of my life because I share it with my wife and children, and it is a real privilege, a genuine privilege, to be here with you all today. Christopher Luxon is a genocide supporter. Christopher Luxon failed under his obligations under the Genocide Convention. Sorry about that, folk. Today we stand at a unique crossroads, reflecting on the past and also the incredible journey of Ngāi Tahu, but also looking ahead to the future, towards 2040, the bicentenary of the treaty signing. And the treaty is central to the history of New Zealand, and it is also central to our future. And the government's role is to honour the treaty, to work in partnership with Māori, and to ensure that the country continues in a spirit of kautahitanga. Now, Ngāi Tahu's journey has not been easy. It is one forged in adversity, but defined by an unwavering commitment to your people and to future generations. When Ngāi Tahu signed the Treaty of Waitangi in 1840, there was hope for partnership and protection. However, a century of broken promises followed, and Ngāi Tahu were disconnected from their land and their people. But despite this, you never gave up. You continued to fight for recognition, justice, and the restoration of what was lost to preserve your culture, your language, and your identity. From the 1970s, your journey towards a treaty settlement began. You were seeking recognition for your past losses and, importantly, the tools to thrive in your future. And it culminated in the historic Ngāi Tahu settlement in 1998. And as many of you have said to me, this settlement was not an end point, but it was a beginning. And it was the foundation for rebuilding Ngāi Tahu as a thriving iwi, proud of its heritage, determined for future generations, and equipped with tools to succeed. And today, Ngāi Tahu is a tremendous force in New Zealand's economy and society, driving change across property, across tourism, across fisheries, across agriculture. But the success goes much more beyond just profit. It's about creating lasting value for whānau and also for the wider community. And across the country, iwi and Māori are following very similar paths, building thriving businesses, supporting local communities, creating jobs and ensuring a solid foundation for future generations. And I think this is a clear example of how settlements can unlock opportunities and transform futures when paired with vision and determination. Ngāi Tahu's values and aspirations resonate with those of my government. As we strive towards 2040, we both want a better future for our children and our grandchildren. And that means ensuring access to quality health and education. And of course, key to that is creating economic opportunity for all New Zealanders. Last year, we broke the back on the cost of living by beating inflation, lowering interest rates and delivering tax, and there's still more to do. But this year, as I have said, it's all about going for growth. Because if we want a better standard of living for Māori and all Kiwis, we actually have to go out and make it happen. As I like to say, we want a lot less no and a lot more yes, because economic growth is the key for all of us being able to get ahead. And many iwis recognise that too. That's why we have more than 20 iwi-led partners projects on the fast track list, and we're partnering with iwi and Māori to build infrastructure around the regions. But I think there are so many more opportunities for us to work together and to improve the quality of life of all New Zealanders. As Ngāi Tahu have shown, treaty settlements play a key role in the prosperity of iwi and the communities of which they are part of, and I'm proud that National started that treaty settlement process 30 years ago, and most settlements have been completed under national governments, and I will continue to make every effort to make sure outstanding claims are concluded. As has been mentioned, we have appointed a new Minister for the South Island in James Meagher,
And that's a new role marks an important opportunity in addition to even further strengthen our regional relationships with Ngāi Tahu and also to move forward with even more purpose. And who better to do it than a man from Ngāi Tahu? I say a country is defined by its people, and there are too many New Zealanders struggling to get ahead. There are too many kids that are not doing well at school. Too many New Zealanders are struggling to get timely health care, and too many young people are not working. And that's unacceptable to me, and we must and we can do better by working together. Social investment is at the heart of our government, and we want to shift decision-making away from central government to iwi and communities where real change actually happens. In the last year, we just started to make some small inroads. We partnered with Māori health organisations to get 70,000 more Kiwis immunised. We're investing in social housing. We moved 2,000 kids out of emergency motel accommodation into proper homes and housing. And as we all know, economic growth and investing in our people are the keys for that shared prosperity. While we can take pride in Ngāi Tahu's success, there is still work in front of us and there are many challenges that lie ahead. And one of the most pressing issues right now is how we as New Zealanders continue to honour the promises of the treaty in a way that actually brings us closer rather than pulling us apart. And I want to say I heard the speakers and the callers this morning, and I thought you quite rightly challenged us and provoked us in the way that you should have, and I appreciate that. The Treaty Principles Bill, of course, is one such challenge, and National has made it clear we will not support the bill and it will not become law. I think national governments have always worked constructively. National governments have always worked constructively and productively with Māori on treaty issues, while ensuring equal citizenship and equal opportunity for all New Zealanders, and that will continue under my government. I believe we can value our differences, we can debate them constructively while respecting each other, and even then still find a pathway through to a better future together. It's one of our great strengths as a nation, our ability to deal with differences and diversity of opinion and still find a way through. Today is a time to start to think about the New Zealand we want in 2040, and when today's kids become adults and we celebrate the 200th anniversary of the treaty. And I want a New Zealand where the next generation has opportunity right here at home in Aotearoa, New Zealand. I want a New Zealand where every child from the streets of Auckland to the lanes of Invercargill can grow up knowing that success is within their reach. And that's why our focus must be on shared prosperity, because when Māori communities succeed, all of New Zealand benefits. And as we look to the future, Ngāi Tahu's achievements exemplify what is possible when a strong foundation of economic growth is in place. Over the past few decades, we've seen what can happen when iwi take back control of their futures and channel the prosperity that they build back into their people and into their communities. And looking a bit ahead, the ability to resolve those differences and to build bridges will be at the heart of New Zealand's success. But we've demonstrated time and time again that we can confront tension, we can heal past grievances, and we can move forward, something that so many other countries around the world have absolutely failed to achieve. The Crown-Māori relationship will continue to be strong and it will be built on respect and collaboration. And iwi leaders and communities will continue to shape the political landscape with constructive partnerships that hold the government accountable for the work and for the benefit of all. And I hope by 2040 we will have fully embraced the idea that all of New Zealand benefits when iwi succeeds. This is not a win-lose game. The success of iwi is the success of our country. The growth of Māori businesses, the commitment to long-term sustainability and the development of initiatives like social investment will be central to that vision. Empowering communities is a key value of mine, and in many circumstances it's not about a quick fix, it's actually about long-term change, of empowering whānau to take control of their futures. And often that means, frankly, making sure that government gets out of the way. Can I say in closing, Ngāi Tahu, I have heard the challenge this morning. I want to return to that waiata. Tu te mai ngā iwi, tātou tātou e. Let us stand together in unity. The easy part is the waiata. The actions we cannot do alone. And I say very clearly, I accept the challenge. I know there is much to do together. Nō re rā, tēnā koutou, te katoa. Kia ora. Te
Tātou, tātou e. Tātou, tātou e. Thank you, everyone. I heard some lovely harmonies in the back there of that waiata too. Prime Minister Christopher Luxon, thank you so much, and thank you for accepting the challenge. We were wanting all of this in 1840 of what you said, so we look forward to, it's been a long wait, and we really, 2040 seems like a long time to get there. However, we still also need to build some trust. It's been, a lot of us have felt let down, and so there is some work to do in that area. But we value that you're here today and that you have accepted the challenges and have heard our kōrero. E mihi nui kia koe. Please, to allow for our live stream broadcast to go through smoothly, we do need to ask all of you with cell phones to put it on flight mode, so those people online can actually see it, because it's all of you making the, just not even your fault. There's a lot of buffering, it's a little bit glitchy, and we're getting complaints. They're desperate to hear the kōrero, so please can we help them out by putting it on flight mode, and they will, it will help the transmission. It is a little bit of way out of town, but normally we've got good reception. We'd also like to say that, you know, Ōnuku Marae, we welcome protests. We hear you, we see you, and we feel your frustrations. However, we are on the marae. We are the tūturu o te hono. We are mana whenua, and we ask that you respect that we have invited these guests to speak, and we are keen to hear what they have to say. Kia ora. Okay, our next keynote speaker is Justin Tipa, our kai whakahaere of Te Runanga o Ngāi, and I am incredibly proud of him and everything he does, and his communication, and his wisdom, and in his ability to make us feel part of the iwi and our papatipu runanga, and all the work he's done, and I'm going to mention some of that. And I know he wants me to keep it short, I've been told. He was elected as the kai whakahaere of Te Runanga o Ngāi. He joined Te Runanga o Ngāi in 2021, when he was appointed the representative for Te Runanga o Moeraki. He's been the chair of Te Runanga o Moeraki since 2019, just checking, as an executive member of Kaitahu Ki Tua Whenua, which represents the 7 papatipu runanga of the Queenstown Lakes area. And Justin has a strong background in language and culture revitalisation, and is a passionate practitioner of traditional karakia, supporting many Kaitahu marae to grow capacity on the paipai. E te tumu whakarai, nau mai, tau te mai. Tēnā koutou, kia ora mai tātou. It's great to be here today, and I must say this has been one of the most anticipated Waitangi commemorations I can remember. If there's one thing that we can say, it's that for better or worse, Te Tiriti o Waitangi remains very much alive in the public consciousness of New Zealand. It's significant that we're joined by the Governor-General, the Prime Minister, and other senior ministers. E mihi tonu ana ki te kāwana tianarai e nohi anei tau a tūranga teitei. Kia koe anō hoki e te Premier, koutou koto kāhui minita, hara mai rā. Since the news went out that you were going to be here, there's been a lot of speculation about why you're into Waipounamu rather than Waitangi. I'm not going to join in on that speculation about your motivations, but I will indulge in a bit of speculation about the symbolic significance of our convergence at Ōnuku here today. First and foremost, Ōnuku is a long way from Waitangi. And in terms of geography, Te Waipounamu is renowned for its ruggedness. Bone-chilling cold, scorching heat, howling winds, torrential rain, parching dryness, we've got it all. And closer to us here at Ōnuku, the unique geography of Te Pātako Rākai Hautu Banks Peninsula, taking its name from our great ancestor Rākai Hautu, evokes themes of daring exploration, purposeful vision, adaptation and transformation. So perhaps you've been drawn to Te Waipounamu today
perhaps by a subconscious recognition that our treaty politics is in need of a wilderness experience. A period of deep reflection, elemental cleansing and transformation. An experience that requires the symbolic backdrop that only Te Waipounamu can provide. Perhaps another factor is that the Ngaitahu experience of colonisation is a unique example of exactly why the treaty is an essential part of our nation. Following first contact, and by the 1830s, our Ngaitahu tipuna had established thriving trade relationships with Pākehā across Te Waipounamu, Tika, Maui and Australia. Ngaitahu, as a tribe, willingly participated in the new economies available to us. Te Tiriti o Waitangi was signed in 1840, setting the stage for large-scale Crown-backed land purchases. As the settler population grew rapidly, Te Tiriti was intended to provide essential protections for Ngaitahu in our dealings with Pākehā, particularly over land. Yet by the late 19th century, Ngaitahu had become essentially landless, severely impoverished, and all but forgotten in Te Waipounamu. That story was laid bare for all to see during Te Kereme, the Ngaitahu claim. And it was here at Ōnuku that former Prime Minister and National Party leader Jenny Shipley delivered the Crown's apology. Now enshrined in law in the Ngaitahu Claim Settlement Act for its unconscionable treatment of Ngaitahu, its failure to act in utmost good faith, and its neglect in upholding the honour of the Crown. The Ngaitahu story is instructive for us as a country because it's a vivid reminder that the unchecked momentum of blind political, economic and social forces can lead us to forget our obligations to one another and our honour. So perhaps all the speculation about your motivations for being here rather than Waitangi are missing the point. Whatever the reasons, personal, political or providential, your presence adds to the significance of our commemorations today, and I want to acknowledge that. The past couple of years have witnessed a dramatic shift in the cultural and political landscape of our country. The 2023 election consummated this shift, and as a result we've seen a clear deterioration in the treaty relationships in the past 18 months. We're living through a critical juncture in our history, where the machinations of modern party politics threaten to corrupt the dignity of our nation's complex and contingent history, our identity. One thing I want to say up front, and I'll repeat throughout today, is we are not the radicals. As our politics has become more polarised, I've become increasingly aware of how the radical label has been used to undermine the constitutional identities of iwi Māori and cast iwi corporate entities as an inherently nefarious. I take issue with that narrative. We are not the radicals. A nation is not a blank canvas. It's an inheritance. It's our inheritance, all New Zealanders. It's a real place, home to real people living real lives whose collective experiences have shaped a real and defined history. For the nation of New Zealand, that history begins with Te Tiriti o Waitangi. Te Tiriti is not just words on a page. Real people stood across from each other, each with their own understandings and intentions, each with their own mana and mandate, and each making the decision to intertwine their fates mo ake tonu atu. Here at Ōnuku, it was Iwikau and Tikau who signed Te Tiriti. Many of their descendants are among the Ōnuku and Ngaitahu whānau looking after us today. That's why as Ngaitahu we return each year to the sites where Te Tiriti was signed in our takiwā, to remember that Te Tiriti o Waitangi is not merely a relic of a long forgotten and distant past. It is both literally and figuratively part of the ground on which our nation stands. I think that's one of the things that has annoyed me most about public discourse on treaty matters over the last 18 months. Too much of the conversation has been focused on abstract philosophical debates about the nature of sovereignty and the true meaning of liberalism, rather than helping us to deepen and redefine our understanding of modern New Zealand as it actually exists. These abstract philosophical debates have been used as a smokescreen to advance shallow ideological agendas and party politics. True political leadership is about meeting people where they are and synthesising the interests of various strands of society into a workable whole. It's a complex and messy task, but it's important. Because when there's an absence of this type of leadership,
Voices that represent comparatively simpler and shallow viewpoints begin to shine through. Not because of the strength of their position or mandate, but because they've got a simple philosophy that provides simple answers to the complex questions we are inevitably confronted with. That is why our political debates, particularly those concerning the treaty, have come to be dominated by minor parties. Because our major parties are struggling to articulate a political vision that builds on the distinct character of the New Zealand nation, one that people can embrace with confidence and commitment. So instead we get an ACT Party neoliberal thought experiment posing as a faux source of moral principle and national unity. And you've seen what that's doing to our social fabric. Prime Minister, it was heartening today to hear you reflect favourably on the historical relationship between the National Party and Ngāi Tahu. I share those sentiments in that respect. Ngāi Tahu and the National Party haven't always seen eye to eye on every policy, but there is a tradition of pragmatic and principled engagement between us. A tradition of reckoning with the history and raw material of our nation to pave a pathway forward. A tradition I encourage you to fully embrace and to enact in your own generation. Because a national party that fails to take leadership on matters of fundamental importance to the identity of our nation is not worthy of its own name. I agree wholeheartedly with the large parts of your kōrero today, Prime Minister, and your recent State of the Nation address. We do need growth. We do need investment. We should be ambitious. Ngāi Tahu wants these things too. But simply going for growth and liberalising the economy isn't going to cut it. Our nation is not a blank canvas. If our country continues to divide and fragment, we will lose the trust and stability. We will lose the fundamental good faith that makes economic growth and prosperity possible in the first place. I don't have all the answers, but on the treaty question, I think it starts by getting back to basics and putting a stake in the ground. Sincerity, justice and good faith. These were the instructions Captain William Hobson received in 1839 from Colonial Secretary Lord Normanby. The articles of the treaty are also clear. Right to govern, protection of tino rangatiratanga, same rights and duties. That's our starting point. So when Iwikau and Tikau signed Te Tiriti here at Ōnuku, they committed to a constitutional monarchy where the right to govern rests on the protection of rangatiratanga, and to a society where their people and descendants would enjoy the same rights as the settler population. They did not commit to a constitutional republic where the rights of the majority consistently override those of the minority, and in which the rangatiratanga, the distinct rights and authority of iwi Māori, would be erased entirely. A nation is not a blank canvas. It's not radical to assert that iwi Māori hold unique corporate identities within our nation's constitutional framework. These identities reflect New Zealand's development as a constitutional monarchy and a democratic nation shaped by Te Tiriti o Waitangi and our history as a British colony. We should not abandon the unique elements of our national inheritance in favour of the ever-shifting political moods that dominate our social media feeds. Whatever path we take forward from here should be built on the real and dignified authority of our shared past, rather than on the vague and amorphous ambitions of those who would rather impose their own tyranny of the present. I'm not saying there isn't room to disagree about what it means to give effect to Te Tiriti and treaty principles. Of course there is. The previous government was going in one direction, we had an election, the verdict came in, that's legitimate, that's part of living in democratic New Zealand. Disagreement is possible. But what I'm saying is that we've got to have these disagreements in good faith, without making a mockery of the complex and contingent nation we've inherited. I think we're failing at that at the moment. And it's not just the treaty principles bill. It's a general attitude of some in this country that is dismissive and disrespectful of the unique constitutional identities of iwi Māori. We are not the radicals. As a country, we need to learn to talk about rangatiratanga, not race. So much of the treaty principles debate has been confused by the conflation of Article 2 and Article 3 rights. In fact, I'm sure some people, definitely David Seymour, deliberately conflate them on purpose.
There's a fundamental difference between the Article 2 rights of iwi Māori, which are concerned with the particular sets of collective rights and the ability of iwi to exercise authority over those rights, and Article 3 rights, which are concerned with the equal social and legal rights for individuals in a free and democratic society. It's simply not true that the rangatiratanga rights of iwi Māori are incompatible with the idea of equal rights for all, or democracy. Rangatiratanga guaranteed in Article 2 of the treaty isn't about establishing additional social or legal rights for individual Māori citizens, over and above those of the rest of the population. It's also not about challenging the Crown's right to govern. Ngāi Tahu does not seek national sovereignty. We assert our rangatiratanga and our takiwā. Equality when it comes to rangatiratanga is about ensuring equal treatment and how the particular rights of iwi Māori are upheld and protected under law. Outside of the collective rights of iwi Māori, we would never accept that an individual's or collective's particular rights should be subject to the principle of equal distribution across all members of society. We would rightly call that confiscation. Nevertheless, determining how rangatiratanga interacts with the Crown's right to govern on any given issue is not always obvious, and sometimes disputes arise. We've got an example of exactly that set to begin in the Christchurch High Court. We've taken legal action against the Crown, seeking declarations that the government has a duty to acknowledge our rangatiratanga rights and engage with Ngāi Tahu to design a better system for managing fresh water in our takiwā. And I'm sure next week we'll start hearing politicians and various other commentators whipping up a frenzy about radical, greedy Ngāi Tahu trying to own water and how it's a threat to our democracy and the rights of all New Zealanders. And once again, they'll be wrong on purpose. Because distorting the truth and framing us as greedy radicals is more convenient to their political fancies than reckoning with our legitimate rights under Te Tiriti. So let's be clear today. Our claim is not about owning water. It's also not about challenging the Crown's right to govern or about legislated treaty principles or whatever else people might claim. It's about acknowledging that Ngāi Tahu, as an iwi and a collective legal identity, holds specific rights regarding fresh water in our takiwā, including the entitlement and the obligation to exercise authority over its responsible management. Our rangatiratanga has been ignored for decades, and the state of fresh water in our takiwā has gotten worse and worse, and it's not good enough, and we're doing something about it. So we're going to court on that one. That's the rule of law, another central plank of our constitutional monarchy. And on the other side of the trial, our hope is that we'll be able to develop a solution that ensures we're getting the highest and best use of our freshwater resources for the benefit of all New Zealanders, which, to be clear, is not what's happening under the current system. We're committed to that because we're committed to our communities. We live in them, we own land and businesses in them, and we have every reason to see them prosper. We are not the radicals. So it's not always easy to determine how rangatiratanga rights interact with the Crown's right to govern on any given issue. That doesn't mean we should retreat into our political echo chambers and hatch plans to do away with the other side. We've got to work at it in good faith. If we focus more on reasonable refinement rather than radical revision, I truly believe we could build real momentum toward proactive and lasting reform in our country. As an iwi, as Ngāi Tahu, that's what we want. And we see the exercise of rangatiratanga as being an integral part of that, because we've got to get the basics right. We won't get anywhere if we keep debating what abstract party political philosophy to apply to a blank canvas instead of making reasonable refinements to a nation that actually exists. So in closing, e te Premier, e ngā minita, as you venture back to Te Ika Māui, to Te Whare Mere, I hope you take something away from your wilderness experience here in Te Waitangi. Know that there is a principled and pragmatic path that can be followed on these issues, but it starts with the basics, with a stake in the ground. A nation is not a blank canvas. Rangatiratanga is not going anywhere. Rangatiratanga is our opportunity to build and sustain our communities in accordance with our tikanga, and to have a genuine stake in the success of prosperity of this nation we have all inherited. We are not the radicals. Kia ora mai tātou.
Wow, we haven't sung that one for a while, and it brings the emotions and memories back of those we used to stand with us and sing that stunning waiata and a tribute to our wonderful kaiwhakahaere. Kia ora, Justin. A powerful, as I expected, kōrero with so many great lines. We're going to see them in the newspapers tomorrow and hopefully on the news tonight. We are not the radicals. A nation is not a blank canvas. It's an inheritance for all New Zealanders. It's a real place, home to real people. And work with what we have, who we are as a nation. Refine, not radical revision. And for Ngāi Tahu Mai Māori to be part of the kōrero around reform in this country. And what we've been saying this morning is asserting our rakatirataka and our takiwa, and how this interacts with the Crown's governorship. You raised so many very, very important points. Okay, on to the final segment of this morning or afternoon, I think now, and then we will be having our wonderful hakari, so it is worth your wait. Our facilitator for the next session really should be doing a lot of this because she is just so incredible and we are so, so proud of her. Is there an incredible presenter on both radio and television? She is an author, te reo Māori teacher and consultant, and a fabulous MC for numerous national events. She's also a stunning mama, a hākui, who is very proud of her tamariki and now rangatahi, and who are doing so well because of her and her partner. She has worked alongside my two brothers and has always been so incredibly supportive of anything we do here in Te Waipounamu. She is the daughter of James Daniels, and she is Ngāi Tahu and Te Arawa genes. She is so talented and a wonderful person that I'd like to welcome to the stage e te whanauka, haramai, Stacey Morrison. It is truly inappropriate that I got such a big hype up. Hoia no. The state of the Ngāi Tahu nation is strong. Tēnā rā koutou katoa. I'm actually looking for another microphone, Kelly. Engari, he tika hoki tau. This is a day of promise. It is a day for us to share kōrero to wānanga. It is a day for us to show that we're listening with our actions, with our decisions. It's a day for us to take this all to heart. Kia ora. As I carefully take my seat here. He rā tēnei mō tātou katoa. He tika tātaku tuakana, as she pointed out, we've had many moments ka titia ki te ngākau that you will remember, and it is important that you remember and feel every moment of these days because te tiriti o Waitangi is for every single one of us. It was spoken of today as a haki that is part of this whenua. It is the foundation for all of us. So we'd like you now to lean into vision. Lean into, as our kai whakahaere asked us to, a higher vision of what it means to live te tiriti o Waitangi. Ko ira kehu kouau. When we talk about who signed te tiriti o Waitangi on the 30th of May, which is not actually this day because Waitangi is the place where it was signed on this day. But on the 30th of May, 1840, ka kōrerotia a tikau, ka kōrerotia iwikau. He ke rawa mai ia iwikau ku pūai tu haiwa, taku tūpuna whaia, ka māre na ia James Robinson Clough, ka puta ko George Delty Robinson, ka puta ko Tom Wharaki Robinson, ka puta ko Monty Daniels, ka puta ko James Daniels, ka puta ko au. 7 generations is all that it is from me to my tupuna who signed here. For some of you, it will be 6. If it's 5, I'm really impressed and you look great. But there are more who are here who are 8, who are 9, who are the generations e tū mai nei. And it is for them that we must have better
debate, true kōrero about te tiriti. So without further ado, because I am kind of wondering how long we've got for this panel, taiwake ka rongo ai. Ka wahanga kōrero, I will introduce someone who, she won't mind me telling everyone, my inside joke is I call her Moana of Motunui because she's the chief's daughter, Juliet Tainui Hernandez. She, as a rangatahi, which wasn't so long ago, koe te turunanga o Ngai Tahu, in the 90s under the settlement negotiations. She also was a lawyer, a public law expert in te tiriti matters. She has also worked in regulatory lawyer in terms of overseas mahi, executive at the Reserve Bank, and now she's professional director, including the financial arm of Ngai Tahu. I know you hate that bit at the whanauka, engari e tikana kia mihi ki a koe, Juliet Tainui Hernandez. We will also welcome someone who said that she'd like to be recognised as somebody who used to be somebody. Leanne Dalziel. No mai, Leanne, no mai hoki mai. Leanne Dalziel, since stepping down as mayor of this great city, refused to retire. And she's gone back to uni for her master's, and one of her subjects is the rights of Indigenous people. She will say herself, she's been on a journey. She writes for Newsroom, and she would like to reflect on the significance of what she didn't know and she now knows. So anybody who feels like that today, that there's a little bit missing and there's a journey to go on, perhaps you can come along with Leanne. And now I'm calling someone, for a former minister, he's actually quite hard to keep track of, Chris Finlayson, kei hea koe, kia ora. Former Treaty Negotiations Minister, and the person who has the shortest time frame available, because you've got a very important case to work on Monday, haven't you, Chris? Vaguely important. Yes, has been spoken of. And to let you have the mic directly, while the people who are here are listening, and thank you to those of you who've stayed and have listened. Tēnā koutou. If we speak first of all to the vision that was mentioned by our kai whakahaere in terms of te tiriti o Waitangi for 2040. Speak to us of vision, of higher thinking, Chris. Well, can I begin by acknowledging Juliet. Juliet used to work for me when we were at Bell Gully, and I'm now what I think Leanne would call ourselves FIPS, formerly important persons, but Juliet's gone from strength to strength. And I was thinking of my vision for Aotearoa New Zealand in 2040, and I was wanting to be positive, but I think it's a very interesting time in our country's history, and I'm haunted by what William Yeats said all those years ago: things fall apart. The centre cannot hold. The best lack all conviction. The worst are full of passionate intensity. And I think that's kind of the situation that we have at the moment. So people say, what's going to happen in 2040? Well, I'll probably be on a Zimmer frame. But I really do worry that unless we get a grip on some of the stuff that we're dealing with today, the centre's not going to hold. And if I can quote a great British Tory philosopher, Edmund Burke, and he provided what I think is the answer. And he said, because half a dozen grasshoppers under a fern make the field ring with their importunate chink, whilst thousands of great cattle repose beneath the shadow of the British oak, chew the cud and are silent, pray do not imagine that those who make the noise are the only inhabitants of the field. And I think therein lies the answer. Therein lies the answer, folks, because most New Zealanders don't buy into a lot of the nonsense that we've been hearing in recent times, because the worst, who are full of passionate intensity, don't represent them. And so the challenge, if we're to have a positive 2040, is to mobilise the vast majority of New Zealanders who are good and decent people, who say we don't buy into this populism, we don't buy into this nonsense, it doesn't represent
who we are. And the only other thing I'd say is be very careful about populism, because populism leads to ashes, as the Poms will tell you, as they contemplate I was going to say cluster, but that's implied. As they contemplate the disaster that is Brexit. Brexit was built on lies. Brexit has delivered nothing to the United Kingdom, so be very careful of populism. So in conclusion, folks, happy Waitangi Day. I think we really are at a turning point. We can either be very positive and mobilise the vast majority of the population to stamp on this nonsense, or we can let the extremists win. The choice ultimately is ours. And he drops the mic and goes home. Well, I've got a vaguely important job next week, so shall I go? Well, if you Well, it's not. I do like Leanne, and we get on very well, and she's doing actually, great you know things what's over a the very Avon. good thing to do on Marae? It's to listen to women. So we'll just have... We'll just have 7 minutes, and then the clock will go off. Okay, ka pai. Kia ora. Right. And Leanne, I do have to start with you, because if we talk about promise, and it's important that you will have perhaps noted there are two tangata tiriti on this panel, because we do, as you say, need you to stand up for us in the places where we are not. I have to do it with some of my uncles. So kia kaha tātou. But the promise of te tiriti, when we talk about the word promise, it means a couple of things. As in a promise, an assurance that you will do something, and also promise in the quality of potential excellence, or pitomata, as it was spoken of today. What promise, what assurance, and what potential for excellence does te tiriti hold? Leanne, ki o whakaro, o korua whakaro. Kia ora koutou katoa. Thank you for the opportunity, but and I did say right at the very start of being asked to be involved in this, is that there is a sense of, am I really the right person to be speaking about such an issue on such an important day? And that's why I wanted, Stacey, to recognise that I've been on a journey, and the journey really began in earnest when I became a Member of Parliament, and then I became the Mayor of Christchurch. And every Waitangi Day we started our citizenship ceremonies. So we always held a citizenship ceremony, and it was an opportunity to really reflect on the significance of the treaty in terms of our bicultural nationhood, but then looking around the multicultural society that was able to build on such a strong foundation. And it really did open my eyes to how much I didn't know. I remember being asked by the libraries to write a reflection on the treaty for children. And I said that the thing about children is that they understand that when you do something wrong, you have to apologise. Well, first of all, you have to own up. You have to explain that you understand what you've done wrong, and you have to apologise. And it is only once you've done those two things that you can truly build an opportunity for reconciliation. And that's why I've always understood the treaty settlement process as truth and reconciliation. And you can't have one without the other. And I learned that here at this marae, talking to Sir Tiffany after one of the ceremonies, because I've been coming here for many years. And I think that what has been missing, and I totally agree with what Chris said about populism, but populism is dependent on people not knowing their history. That, I hate to use the word ignorance because it makes it sound judgmental. But I was ignorant. I didn't understand the history of our nation. We didn't learn it when we were children. And I see how far we've come
And I've got an incredible sense of optimism about where we can go. We can actually truly be a nation that faces up to its, a post-colonial future in a way that I don't think other countries necessarily have the ability to do. So we should be grasping this and seeing this as a benefit to us. I do get very frustrated with the discussions around the Treaty Principles Bill. In many respects, it's become a distraction away from a number of other issues that we're having to confront and we're having to deal with in a way where people don't understand. So Stacey said that I was doing a master's degree on the rights of Indigenous peoples as part of the course that I'm doing. And one of the things two things came up for me. One was that the treaty, Te Tiriti, is not protected in terms of our constitutional arrangements. And the fact that a bill could be introduced, a government bill no less, could be introduced to seek to redefine, as I think Claudia Orange called it a fiction the other day, writing fiction, that it could be redefined in an act of parliament. Now, I don't believe for 1 minute that piece of legislation is going to pass, but what is to stop the holding of a citizens-initiated referendum based on the language, which is inaccurate, a work of fiction? So I don't think that we should be allowed to have a referendum without any education, public education, that goes beforehand. But there's a lot of catching up that my generation has got to do, and I guess that was the point that I wanted to make. Well done. Toni Morrison talks about how one of the worst impacts of racism is distraction, because it takes us away from what we really need to do. You understand, Juliet, around the need for education, and Leanne has spoken about it. And kia ora, thank you very much. Kia ora, Chris. Hei te mane. We'll see you in court in a good way. In terms of educating on our country's histories, what difference does that make, Juliet? What does it mean in terms of the boardrooms that you work in, that you can start with a baseline of understanding and knowledge between people, and what do we need to do to support Leanne's idea around the fact that we actually have an issue with our lack of education as a public? Well, look, I truly believe we need to continue with the work that's been started in terms of teaching it in our kura. I think we need to help our country through facing into what is the truthful and accurate history, and that can be really difficult and it creates fear. But I think we need to lean into that and we need to encourage that. As much as possible, I think we as Ngāi Tahu try to be graceful about that, and we have always done that, and that can be really difficult at times, but we need to be having these conversations. And part of the reason why we did want you, Leanne, and Chris here was to show that we can face into these things, and it's not as scary as it might appear at the outset, because we really do need the truth before there can be reconciliation. We need to get rid of the disinformation that's happening now that actually is causing division in our country. And we need to be focusing on actually what is going really well in terms of our treaty partnership. And for us, post-apology, post-settlement, we've had time to really start to rebuild those relationships. My papa asked me to talk about the great relationships that we have built with the City Council, with Environment Canterbury, on dealing with some of the things that really concern our community here. So on taking care of our taiao, on looking after our moana, on telling the truth of the history of Takapūneke. If you haven't stopped at that beautiful po up there on the way, please do that on the way back. It's a fantastic opportunity to really face into the history in a way that is thoughtful and will, I hope, make you reflect.
actually because it will help us to move forward. So I think, I suppose in summary, education's really important. We will try our best to be graceful and help you through that, but we need you to stand up, our allies in the middle. You know, e tū tātou, stand up and be counted, don't leave it to us. Kia ora. With Takapuneke as an example, that's knowing more and doing better. So Leanne, can you give us some exciting examples where you've seen partnership work and you've experienced it in your role as a mayor, especially, what you've experienced particularly in this takiwā? Yeah, I don't think people should be frightened of partnership. I don't think people should be frightened of facing up to a history which has a terrible past. So learning the history of Takapuneke, you know, and knowing what happened there, the massacre, wahi tapu is the status of the land. And in the olden days, the old councils that existed, they decided that was a good place for a dump and for a wastewater treatment plant. You know, and we have, and so once you know the history and the fact that you wouldn't build a dump or a wastewater treatment plant on the site of a graveyard, then you know you wouldn't do it if you knew what the history was. And that's what I mean about knowing our history. It has to start before 1840, I'm afraid. And we can learn that because we learnt Kings and Queens of England, so I'm sure we can. I learned some great folk dancing in Christchurch. That's right. We were very good at that sort of thing. But the point that, so I'll give you another example, and that's at Ihutai. So in Ihutai was an area of Mahingakai. It hadn't been, so after the Kemp's deed purchase, you see, I mean, I don't even know whether, I think there's a lot of the history that we need to be teaching people so that they understand what happened. You know, the Kemp's deed purchase was an outrage. You know, that was the whole of Canterbury and Otago purchased for, you know, a derisive sum of money, but it wasn't so much the money, it was what it took away. And they had no right to take that land. It was a breach of the treaty, and it has been apologised for and acknowledged by the Crown. But what happened with that was that there was no land, no areas of Mahingakai left, and so they went to the Native Land Court, I think in 1856 and they ended up having 4 areas reserved to them. Ihutai Reserve was one of them. In the 1950s, who comes along but the Christchurch Drainage Board, and it takes that land under the Public Works Act and builds a wastewater treatment plant. You know, so I think that if people know the stories, it's knowing the narrative, it's knowing the stories. Once you know the stories, then you start to realise why we have to work together. There is so much knowledge and experience lying within the history of Ngāi Tahu that we would gain from. You know, I think you were saying the other day that even in the names that Ngāi Tahu gave to places, they tell the history of the place and warn us about the future. Like Te Hapa o New Tirini, whare, the big mistake of New Tirini. But it's an important point you make about something like the Public Works Act. That sounds fine, it's for the public, but it is weaponised. And so understanding the names of things and how dangerous they can be. Principles of the Treaty of Waitangi Bill, we understand there's dangerous, red flag. But what about something like the Regulatory Standards Bill? For one thing, it's hard to say. For another thing, what are the dangers there? What are the dangers there? Tell us, lawyer who knows about boring things like that, why is it important? It will give us a super law by which all other laws and regulations are reviewed,
It does not recognise the position of te tiriti. It is a way of backdoor taking te tiriti out. Ditto, the tinkering with the treaty provisions in the 28 other pieces of legislation. That is an act of violence. It is actually worse than the Treaty Principles Bill, which is not going to be supported. So it's not going to be supported, but meantime we're having to sit through it. It's been given oxygen, it's been giving money and resource. That is, to be fair, another act of violence. And it's just taking away from the positive things to take us forward that we want to be focusing on, and which, you know, we have been, to the best of our ability, focusing on post-settlement. So, you know, we are working on how do we build our economic base, but not just for the money per se. It's actually about what that then means for the well-being of our communities, of our people. And we need to be focusing on those things and how we work together to create that. And so this is a massive distraction, and I really would like to see that just put to bed so that we can focus on the collective partnership and sharing of knowledge, because there is a lot in our history, and it didn't start with te tiriti. So my Tipa assigned te tiriti, yes, but my whānau have been here for 800 years. We understand moana, we know what is needed. There's a lot of mātauranga in there that we want to share for the good of the community, for the good of the country, as well as for us. So, you know, this is we're not going anywhere. To quote Ta, we're the shareholder that never dies. So, you know, we've been here 800 years before, and we will continue to be so. And, you know, I really would like us to focus on the opportunities together for the development of our country. Kia ora. Speaking of things, kia ora tātou, that you would like to share, I know that one of them is kai, and everyone has been very patient. Tēnā rā koutou katoa. Nō reira, hei whakakapi ake. You've just said we need to be vigilant. We need to be very particular with our choices of our energy and our thoughts and our actions. So, Leanne, hea kupu whakamutsunga, and your last parting words to inspire us on this day. Te tiriti o Waitangi, e nganguru nei. As you say, the most enduring shareholders, another way of talking about that is toitsu te tiriti. So what are your last words of inspiration so that we actually embrace the opportunity of today and the promise of te tiriti? These aren't my words, and I'm going to say them in English because I'm embarrassed that my te reo is not up to it. And it's ta himi henare. We've come too far not to go further. We've done too much not to do more. I want to end on a note of optimism, but it's a call to action for all of us. We've come too far not to go further. We've done too much not to do more. I think we have an opportunity. We have a unique nation built on honouring te tiriti. It's an opportunity that does not exist in many parts of the world. So let's take it. Let's continue the kōrero. I'm always open for kōrero, and you know, very happy to help to break down thoughts, ideas. Nothing is sacrosanct. So please have those kōrero and conversations. Talk to your tamariki, talk to your neighbours, talk to your, you know, annoying uncle, whatever it is. His name's often Alan. Yeah. It's definitely not the one in the front row, so don't you worry. Ara ko te kotahitanga o te tiriti o Waitangi. That was one thing that was said in our beautiful karanga today, so deeply powerful that it made me cry. So today, as we get any sense of the promise of te tiriti o Waitangi, titia ki te ngākau. Hold it in your heart, hold it in your actions. Kia toi tū ko tātou katoa me te tiroranga tiratanga, me te mana nui o tēnei whenua. Aotearoa, me te waipounamu. Kia ora tātou.
What a day. Mehe te koutou. Beautiful, beautiful kōrero yet again. A wonderful wait for some of you in Akaro this morning. Probably not for some who were thinking that they were going to miss the pōwhiri. We waited, and then a little tour past Takapūneke to see Poutu Te Raki o Te Mai Haranui, and then you arrived here to such a powerful pōwhiri. We heard from the Right Honourable Governor-General Dame Cindy Kiro and our Kaiwhakahaere, Justin Tipa, our Prime Minister, Christopher Luxon, and then we finished off with our beautiful panellists in Stacey. Nō reira, it is time to fill our bellies and to allow our ringawera to show what they've been doing over the last couple of days in preparation for this hākari. I will ask for a member from Erekihu Paikitoa, unless it's been done already, to come and bless our kai. And then after that, I will ask for the ministerial group to come through the wharenui again and out to your place. I will ask also those who are kaumātua, our tahu, to go through into this tent, and our tangata whai kaha. And everybody else, there is kai for you if you walk out around and up to the big tent. And we also have beautiful entertainment from Te Pā o Rā Kai Hautu Kura, as well as other performers for you. So please, can I ask for a karakia? It's done. So quick, so efficient. Nō reira, do we want to finish with a waiata and send everyone off? Can I ask for our manu te oriori to come to the stage and waiata us all to close this segment of our day. Don't forget, everybody, that it's your time over kai to catch up, to reflect on what you've heard, and to be advocates, and to make change. And also come back at 3 o'clock for our final words and our karakia mutuna. Kia ora koutou. Can I ask for our rōpū to come up to the stage? Hungry. Who did you want? Can you with the guitar? Shall we do ko te whirika or something? Taukaia? All right, come on, Waitangi.